Yeah, recording start చేశానండి. Welcome, Devin. Welcome for the meeting. Thanks a lot for agreeing to share. So I'll hand it over to you. You can begin the sharing. Thank you, and thanks for being here and translating. Good evening, everybody. My name is Devin. I am a recovered alcoholic. I do have a sobriety date, which is August 28th of 2011. I have a home group out here in Brooklyn, New York called No Serenity Till Brooklyn. And, and I'm a member of Alcoholics Anonymous. And I'm not sure where Judy is. I know she's traveling. She was out close to me, and I got to see her on Friday, and we were talking about this. So hopefully she may be able to make it in. I sent her the info in case she had gotten it lost somewhere, but it may be a solo thing where it's just me today. So really quick, because I don't know everybody and you guys don't all know me. I'm an alcoholic of the hopeless variety. I'm somebody that I start drinking and I don't have the ability to stop drinking. I've never been able to moderate or look to have a drink at one time. I always just started drinking and then drank as much as I could possibly get. I didn't know I really had a problem or see alcohol as a problem until one day I started waking up and I was suicidal, and I actually wanted to get sober for the first time in my life, and I found I couldn't do it. And so this program has taken somebody who couldn't outthink alcohol, couldn't moderate or manage my relationship to alcohol, and I felt broken and hollow and disconnected when I was sober. And so every part of my life was just full of pain. When I was getting drunk, I wasn't getting the relief that I got in the beginning. And when I was sober, I was miserable. And that's how I showed up to Alcoholics Anonymous. I showed up completely broken and beaten down. I was 24 years old and I was ready to kill myself because life did not seem worth living. And, today my life is in a totally different place. And so maybe we'll translate that much for now, and then I'll jump back and kind of talk a little bit about this 12 step. Yep. So నమస్తే మిత్రులారా, నా పేరు డెవిన్. నేను బ్రూక్లిన్, న్యూయార్క్ ప్రాంతంలో ఉంటాను. నా సోబ్రైటీ డేట్ వచ్చేసి August 28, 2011. సో జూడీ నాతో పాటు షేర్ చేస్తుందని అనుకున్నాను. తను ఇంకా జాయిన్ అవ్వలేదు. సో తను జాయిన్ అవ్వకపోతే నేనే మొత్తం షేర్ చేస్తానని చెప్తున్నాను. సో నేను అసలు ఈ షేరింగ్ మొదలుపెట్టే ముందు నా గురించి నేను కొంచెం చెప్తాను, ఎందుకంటే మనం చాలా మందిని మొట్టమొదటిసారి ఇప్పుడు కలుస్తున్నాం కాబట్టి. నేను ఒక హోప్లెస్ ఆల్కహాలిక్ గానే ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్కి వచ్చాను. ఏమీ గతి లేకుండా బాగా ఆల్కహాల్ నన్ను చితక్కొట్టిన తర్వాత నేను తిరిగి ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్లోకి రావడం జరిగింది. నేను మొదలు పెట్టినప్పటి నుంచి కూడా నియంత్రణ లేకుండా తాగేవాడిని. ఒక్క పెగ్గు తాగడం అనేది ఎప్పుడు నా హిస్టరీలోనే లేదని ఆయన చెప్తున్నారు. సో అట్లాగున్నప్పుడు ఇంక మళ్ళీ సోబర్గా ఉన్నప్పుడు జీవితం విచ్చలవిడి అయిపోయినట్టు ఉండేది. సో ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఒకరోజు మరి తాగుడు ఆపాలనే కోరిక ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే, చాలా సూసైడల్ గా ఆత్మహత్య ఆలోచనలు ఇవన్నీ బాగా వస్తూ ఉన్నాయి. నా జీవితాన్ని, అతని జీవితాన్ని ఆయన ఎండ్ చేసుకుందాం అనే ఆలోచనలతో ఉన్నారు. అస్తవ్యస్తం అయిపోయింది ఆయన జీవితం సోబర్గా ఉన్నప్పుడు. సో తాగుడు మీద నియంత్రణ ఉండట్లేదు. సరే, అప్పుడు సోబర్గా ఉందాం అని అనుకున్నప్పుడు సోబర్ అవ్వలేకపోతున్నారు. సో అసలు ఏం అర్థం కాని పరిస్థితిలో ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్కి రావడం జరిగింది. సో దాని తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్తారు డెవిన్. యా డెవిన్. Thank you. So we're going to talk about this 12th step today, and in a sense we'll touch on a lot of the different principles of the program, because a big part of this 12th step is that we try to live different and carry this out into the world. So I just want to read the step really quick. When we get to step 12, there's
It says, having had a spiritual awakening as the result of these steps, we tried to carry this message to alcoholics and to practice these principles in all our affairs. And so when I was having to think about this on Friday with Judy, we wanted to talk about, there's kind of three ideas contained within the 12th step. One is that we've had a spiritual awakening as the result of these steps. One is that we try to carry this message to alcoholics. And then the final one is to practice these principles in all our affairs. And so my favorite part about step 12, if you in the reading of it, is this idea that you get essentially you get the end of the idea here of this is what's going to happen. The result of working this program and living it, the result of the steps that have preceded step 12. The last 2 months we've been here and we've been talking about everything from step 1 through last week, steps 10 and 11. And AA says, if you live that, you're not going to be the same person. You will have a spiritual awakening that will allow you to recover from alcoholism. And to me, that's something that I think gives a lot of hope. And it also means that we got to go out, and the only way I'm going to find out if that's real is if I do live this program. So maybe I'll stop there and then I can talk a little more about that. Yeah. సో ఈయన 24 ఏటకి ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ లోకి వచ్చారని చెప్తున్నారండి. సో ఈరోజు మనం మాట్లాడే సోపానం వచ్చేసి 12వ సోపానం. సో ఆ సోపానం ఒకసారి చదివి దాని గురించి చెప్తానని చెప్తున్నారు. సో తెలుగులో సోపానం ఏముంటుందంటే, ఈ సోపానం 12వ సోపానం ఏంటంటే, ఈ సోపానములు ఫలితముగా ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం పొందినందువలన ఈ సందేశాన్ని త్రాగుబోతులకు అందించుటకు మరియు మా వ్యవహారంలో అన్నిటిలోనూ ఈ నియమములను పాటించుటకు ప్రయత్నం చేశాము. సో ఈయన చెప్పేది ఏంటంటే, ఈ సోపానంలో 3 భాగాలు ఉన్నాయి. ఒకటి ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం పొందుతాం పైన ఈ సోపానాలు ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల, అది ఒక ఫలితంగా మనం పొందుతాం. ఇంకొకటి వేరే వాళ్ళకి సందేశాన్ని తీసుకెళ్తాం. మనలో వచ్చిన ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం వల్ల, మనలో వచ్చిన మార్పు వల్ల, తాగు నుంచి దూరంగా ఉండడం వల్ల మనలో వచ్చిన మార్పుని వేరే వాళ్ళకి ఆ సందేశాన్ని తీసుకెళ్తాం. అండ్ మూడోది, మన అన్ని వ్యవహారాల్లోనూ ఈ నియమంలోనూ పాటిస్తాం. సో ఆయనకి బాగా నచ్చింది ఏంటి అని అంటే, మనం గత 2 నెలలుగా ఈ సోపానాల గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం. సో అన్ని సోపానాలు అయిపోయాక ఇప్పుడు 12వ సోపానానికి వచ్చేసరికి హామీ ఏంటనంటే, ఈ సోపానాలు మన జీవితంలో మనం ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల మనకు ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం అనేది కలుగుతుంది. మనం పూర్తిగా ఒక మనిషిగా మారుతాం. ముందున్న వ్యక్తిత్వం ఉండదు. దాని ఫలితంగా మనకి తాగుడు నుంచి, తాగుబోతనం నుంచి మనం బయటపడతాం. అది ఈ 12 సోపానాల కార్యక్రమం వల్ల వచ్చే ఫలితం, ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం వల్ల వచ్చే ఫలితం అని చెప్తున్నారు. యా డెవిన్. Thank you. And I see that we have a hand up. Let me just read a couple of things really quick and then we can go to that. So there's a lot of discussion that I hear about what is a spiritual awakening or what is a spiritual experience. And we have this appendix in the back of the book entitled Spiritual Experience. It's the second appendix of my book. I'm assuming or hoping in your book it would be there and it would be the same. And so what they talk about, what would a spiritual awakening look like? There's a couple of descriptions back here. One is it's a personality change sufficient to bring about recovery from alcoholism. And they say that has manifested itself in many different forms among us. Later on down there, they talk about that we could undergo a profound alteration in our reaction to life. And so you start to wonder, like, I guess I'd consider myself a practical person. I don't know if there's a translation for the word pragmatic,
But to me, learning how to live life different has been a spiritual awakening. You know, I'm not the same person that I was when I walked in the door 11 plus years ago, about 11 and a half years ago. Um, you know, I'm not the same person. And that's what I think this whole program is designed to do. That this is a program of change. This is a program that says if you keep living how you're living, you're not going to be able to stay here. And so in a real way, we have to change. And my experience is I don't know how you could get to some level of surrender and open-mindedness about some kind of higher power, make a decision to really live a different way of life, write an inventory, get honest with some people and with God, start a new practice of surrender and prayer in the middle of the program with 6 and 7, start going to clean up all the damage that you did and all the people you hurt, and then try to live this way of life every day. I don't know how you could be the same person if you really do that. And so for those of us that are new, and for those of us that may be struggling with, I don't know if I really believe in this God thing. I don't know if I can write this inventory or get honest. I'm embarrassed. You know, what this thing is saying is, if you do these things, you will not be the same person, and you will be able to recover from this hopelessness of mind and body. The only way you're going to find out if that's real is if you actually give the rest of this program a fair shake and get involved and give it a shot. And so to me, that's one of the beauties. That is what AA promises you. You won't be the same person. You will become a transformed individual if you really get involved and do this honestly. And that change that you experience will bring about not just sobriety, but an entire new outlook on life and a new way of approaching the world. And you will have tools to help you deal with the emergence of your selfishness and self-centeredness and self-obsession that have ultimately been our biggest problem. I'll stop right there. సో ఈ 12 సోపానాలు చేయడం వల్ల ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం వస్తుంది అని అంటారు. మన బిగ్ బుక్ లో అపెండిక్స్ 2 బిగ్ బుక్ చివరిలో రాస్తారు అసలు స్పిరిచువల్ ఆధ్యాత్మిక ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఏంటి, ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం అంటే ఏంటి. సో ఇది నా దృష్టిలో బిగ్ బుక్ ప్రకారం కూడా ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం అంటే మన మన రోజువారీగా మనం ఎట్లా జీవితాన్ని ఎదుర్కొంటాము, మనకి జీవితం మీద ఉండే భావాలు, ఇవన్నీ మారడమే ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం. నన్ను నేను చాలా ఒక ప్రాక్టికల్ మనిషిగా నేను ఆలోచిస్తాను. సో ఆ విధంగా 12 సోపానాలు చూసినా కూడా ఈ నేను భగవంతుడిని నమ్ముతానా అవన్నీ పక్కన పెడితే, ఒక దేవుడికి నమ్మడం, ఒక సోపానాలు చేయటం, నా జాబితా నేను తీసుకోవడం, నాలో ఉన్న గుణదోషాలని నేను వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడడం, భగవంతునికి అర్పించడం, నేను ఎవరికైతే హాని చేశానో వాళ్ళందరికీ వెళ్ళి క్షమాపణ చెప్పడం, ఇవన్నీ చేయడం వల్ల నాలో వచ్చే మార్పే ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం. సో ఎవరైతే ఇప్పుడు కొత్తగా ఏఐకి వచ్చారో, ఎవరికైతే ఈ భగవంతుడు సరిగ్గా భగవంతుడి మీద రిలై అవ్వాలా, భగవంతుడి మీద భారం వేయాలా అనే ఆలోచనలో ఉన్నారు, ఇది జాబితా తీయాలనే ఆలోచనలో ఉన్నారు, అది చేయడం వల్ల మనకి వచ్చే ఫలితాలు వేరేలా ఉంటాయి. మనం పూర్తిగా ఒక మనిషిమే మారిపోతామని ఆయన చెప్తున్నారు. అండ్ సో ఈ 12 సోపానాలు చేయడం వల్ల వచ్చే ఒక ఫలితాలే మన ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం, మన వ్యక్తిత్వంగా మనం మారిపోవడం, ఇవి దాని ఫలితాలు అని ఆయన చెప్తున్నారు. సో యా డెవిన్, ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Thank you. So I want to do a little bit of reading from the chapter Working with Others. And the chapter starts off with this amazing thing. And this is something that I think is really important. At least over here, we have a lot of people
that talk about I'm doing the work. And what I guess we mean by doing the work with a lot of people is they're talking about they're writing an inventory or taking a fourth step, or they're making amends, or they're somewhere in that part of the program. The real meat of the program about learning about ourselves and starting to actually take a look at what's really going on. And I know a lot of people that talk about that. I'm in the work, I'm doing the work. It's my belief, and a lot of the people that I look up to's belief, that the work of Alcoholics Anonymous is we try to carry this message to others. The work that we do here is we carry a message of hope and recovery to the alcoholic that is still suffering. And that alcoholic that's still suffering might have more time sober than you. You know, there's a joke that, you know, one of the best places to find alcoholics suffering is to go to an AA meeting. We have a lot of people over in America that just hang out at meetings and don't want to do this stuff, and they don't, and they never take steps, and they never do anything, and they never change. And you see the guy with 5 years sitting in the back with a scowl on his face, and he looks miserable, and he hasn't, you know, and he's dying of alcoholism. And so the idea that I hear sometimes is that sponsorship almost seems like it's an optional thing. It's like, well, what if I get around to it, maybe I'll try to help somebody else. But I would remind you that we have 12 steps. And my book says that half measures avail me nothing. And it was suggested that working 11 steps out of a 12-step program is still a half measure. And if I'm not trying to carry a message to others, if I'm not looking, how can I be helpful here? What could I do to try to help another alcoholic today? What could I do to just go out in the world and be of service to another human being, rather than what can I get? You know, I lived life from what are you going to give me for so long. And this is saying my job here is to go out and try to figure out how I can help you. And this is how I stay sober. And the first sentence of this chapter, and I'll stop here, says, practical experience shows that nothing will so much ensure immunity from drinking as intensive work with other alcoholics. It works when other activities fail. So if my problem is extreme self-centeredness and self-obsession, it's no small wonder why when I stop thinking about me and I start thinking about you, that's going to be the thing that keeps me sober when everything else is failing. You know, my phone rings on a regular basis to the people that I've been fortunate enough to try to take through this process and to live life next to and to carry this message to. And that's what really saves my bacon. That's what allows me to stay here and be sober, is that, you know, that's become a huge part of my life, is to try to help another drunk to stay sober. And that is really the work that we do here. I believe that the rest of this program is designed to make me more useful and more able to do the work of Alcoholics Anonymous, which is to carry a message to another drunk that they can recover. You don't ever have to take a drink ever again if you don't want to. You know, if you really want to be done drinking and stay sober for good and for all, that's possible here. I hope that wasn't too long. Yeah, that's fine. సో ఈ 12 సోపానాలు అయ్యాక మనకి చాప్టర్ 7 ఇతరులతో కలిసి పనిచేయడం అనే చాప్టర్ ఉంటుందండి. దాంట్లో చదివితే మనం అసలు ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయడం అని అంటారు చాలా మంది. నేను ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నా అని చెప్తారు చాలా మంది. చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఈ జాబితా తీయడం ఇది ప్రోగ్రామ్ చేయడం, ఈ గుణదోషాల గురించి రాసుకోవడం ఇది ప్రోగ్రామ్ చేయడం, నేను ఎవరికైతే హాని చేశానో వాళ్ళకి క్షమాపణ చెప్పడం అది ప్రోగ్రామ్ చేయడం అని అనుకుంటారు. కానీ అవన్నీ ఏమంటారు, ఒక మెట్టే ఈ ప్రోగ్రాంలో చేయడం. అసలైన ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడు చేస్తామనంటే ఈ 12 సోపానాలు అన్నీ చేసి ఇతరులు ఇంకా బాధపడుతున్న తాగుబోతులకి మన సందేశాన్ని అందించినప్పుడు,
వాళ్ళతో కలిసి స్టెప్ వర్క్ చేసినప్పుడు అప్పుడు మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నట్టు, అసలైన ప్రోగ్రామ్. మిగతాదంతా అరకొర ఏమంటారు, అరకొర మెజర్స్ చేసినట్టు అని అని చెప్తున్నారు. సో నేను తాగుబోతుల కోసం వెతకాలి అని అనుకుంటే బయట సర్వీస్ చేయడం ఒక పద్ధతి అయితే, నా ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ మీటింగ్లోకి వచ్చి చాలా మంది మీటింగ్లకు వచ్చి సోబర్గా ఉంటూ ఉంటారు. మీటింగ్కి వచ్చి ఇంకా బాధపడుతూ ఉంటారు, ఎందుకంటే వాళ్ళు స్పాన్సర్ని తీసుకోరు, సోపానాలు చేయరు, మీటింగ్లనే వాడుకుంటూ సోబర్గా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. సో వాళ్ళు కూడా బాధపడుతున్న తాగుబోతులే. సో వాళ్ళతో కలిసి కూడా నేను పని చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఆ సందేశాన్ని మీటింగ్లో ఇచ్చినప్పుడు నాకంటే ఎక్కువ సోబర్గా ఉన్న వ్యక్తి కూడా నాకు స్పాన్సీగా అవ్వచ్చు. ఎందుకనంటే అతను సోపానాలు చేయలేదు, ఇంకా అతను తాగుబోతుతనం వల్ల జీవితంలో ఎన్నో బాధలు పడుతున్నాడు. సో ఓన్లీ మీటింగ్ బయటే బాధపడుతున్న తాగుబోతులు ఉండరు, మీటింగ్ లోపల కూడా చాలా మంది బాధపడుతున్న తాగుబోతులు ఉంటారని అని చెప్తున్నారు. సో అండ్ ఈ చాప్టర్ 7లో మొట్టమొదటి పారాగ్రాఫ్ లో మొట్టమొదటి సెంటెన్స్ ఏం రాసి ఉంటుంది అంటే, ఇది వేరే వాళ్ళతో కలిసి మనం పనిచేయడం ఎప్పుడైతే మొదలు పెడతామో, ఈ సందేశాన్ని ఎప్పుడైతే వేరే వాళ్ళకి అందిస్తామో, అప్పుడు మనకి జీవితంలో ఏది పనికొచ్చినా పనికి రాకపోయినా మనల్ని మనం తాగు నుంచి కాపాడుకోవడానికి ఈ యొక్క ప్రయత్నమే మనల్ని తాగు నుంచి కాపాడుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో మిగతావి జీవితాల్లో ఎన్ని బాధలు, ఎన్ని కష్టాలు, ఎన్ని సుఖాలు ఉన్నా కూడా వేరే తాగుబోతుతో మనం పనిచేస్తూ, వేరే తాగుబోతుతో మనం వాళ్ళతో కార్యాచరణ చేపిస్తూ ఉంటే మనకి తాగుడు అవసరం అనేది వెళ్ళిపోతుంది. అవసరం లేదు తాగడం అని చెప్తున్నారు. ఎందుకనంటే నా బాధ వచ్చేసరికి నా జీవితంలో నేను ఎప్పుడు నాకు జీవితం ఏమి ఇవ్వాలి, ప్రపంచం ఏమి ఇవ్వాలి, నా మిత్రులు ఏమి ఇవ్వాలి, అందరూ నాకు ఏమి ఇవ్వాలనే ఆలోచించాను. నా ప్రాబ్లం వచ్చేసి అది సెల్ఫ్ సెంటర్డ్నెస్ అని అంటాం. సో నా ప్రాబ్లం వచ్చేసి స్వార్థ చింతన, నేను నా గురించి ఆలోచించుకుంటూ ఉంటాను. సో మార్పు అనేది ఎక్కడ రావాలంటే నేను వేరే వాళ్ళ గురించి ఆలోచించడం మొదలు పెట్టినప్పుడు, వేరే వాళ్ళకి ఎట్లా సహాయపడగలుగుతానని ఆలోచించడం మొదలు పెట్టినప్పుడు, అప్పుడే నేను నా తాగుబోతనానికి దూరంగా ఉండగలుగుతాను. సో ఆ ఒక్క ఫలితం నాకు రావాలని అంటే నేను ఈ సోపానాలు అన్ని చేయాలి నిజాయితీగా. అవి చేసినప్పుడు వేరే వాళ్ళకి నాలో వచ్చిన మార్పు, ఈ సోపానాలు ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల వచ్చిన ఫలితాన్ని నేను వేరే వాళ్ళకి ఆ సందేశాన్ని అందించినప్పుడు, వాళ్ళని స్టెప్స్ నుంచి సోపానాలకి తీసుకెళ్ళినప్పుడు, అప్పుడు నాలో ఆ చేంజ్ ఉంటుంది. అప్పుడు నేను తాగుబోతనానికి దూరంగా ఉండగలుగుతానని అని చెప్తున్నాను. యా డెవిన్, ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Thank you. So I want to tell a few stories about some of the sponsorship and what that's looked like for me, but I'm going to read a couple of things. So what I'll say first is there was a time after I had done, I'll do this in quotes, the steps with my first sponsor, and it was not an experience like that I would ever do with anybody else. Looking back on it, it was what he had to offer me, but it wasn't, by my estimation, the 12 steps of Alcoholics Anonymous as I understand them, as they're laid out in the book Alcoholics Anonymous. I mean, I was writing lists and who knows what I was doing. I mean, I all I know is I got to this point when he said you should try to go sponsor somebody, and I had no idea what I would even do. And I will offer that this chapter, Working with Others, in its entirety, and we'll read some of this as we go today, it gives you like literally a step-by-step guide of how to win somebody's confidence, how to approach somebody, the attitudes that we must have in order to be effective, and basically tells you exactly how to sponsor somebody. And that's because when this book was written, AA didn't exist. It's probably similar to what you guys have experienced in the last chunk of time since Alcoholics Anonymous has shown up in your area. There wasn't meetings everywhere. There weren't meetings every night. There wasn't this massive community of people. It was like a couple of guys got together and tried to go help another alcoholic. And that's how AA started. So at its core, Alcoholics Anonymous is just one alcoholic talking to another. And that's ultimately what this is about, is we try to carry a message. And my current sponsor, Bart, who's my third sponsor, effectively,
He says this. He says, we carry the message, and when asked, we use our words. And to me, that's one of the greatest examples of, ideas about, or interpretations of what we're doing here. I carry the message through how I live in the world. I carry the message through how I treat other people. I do carry the message of, let's sit down and work these 12 steps straight out of the big book. But I think in reality, what this is really about is I have to go and be a changed person. And that means I have to live differently in the world. To the best of my ability, I need to actually go out. And that might be the most effective demonstration of what Alcoholics Anonymous is all about, is how I actually show up in the world and treat you, and how I show up in the world behind the wheel of a car, or walking on the sidewalk, or in the store checking out when there's a lot of people in front of me. How do I live in this world? And am I willing to address that in myself? So when we get into this piece of carrying this message to other alcoholics, they say we can help when others fail. We have an ability to reach people. They use the word that we're uniquely useful to other alcoholics. I don't know about all of you, but I never listen to doctors or psychiatrists or clinicians or therapists. I don't listen to those people. I have a problem with authority. I'm defiant by nature. So I don't do well with people coming in and telling me to do things. I've had issues with that my whole life. I can still have issues with that, with authority. But the people that I listen to are the people that I hear them share about their drinking. I hear them share about their life. I hear them share about their humanity. And there's a part of me that says, they know. They understand me. This person has lived and walked in my shoes. And for whatever reason, when there's that piece of identification there, my ears open up, my heart opens up, and I start being able to hear somebody. And that is, I think, the most important piece of why AA can be effective, where all other people maybe fall short, where my family can't help me, my doctor can't tell me I'm really sick. If I went to treatment at 18, I didn't want to hear what those people had to say. But AA showed up. And my introduction to Alcoholics Anonymous at 18 years old was people taking time out of their lives to carry this message into a treatment center where I was locked inside. And they talk about it on this first page. They say, you might not know where drinkers are. You might not have people that actually want to recover in your life. So go find them. And we call that 12-step service. And there's tons of that stuff to do. There's jails, there's hospitals, there's treatment centers, there's detoxes. I know you guys have that stuff over there also. So sometimes, we have to go out and find alcoholics. And that's how I really got brought to, found AA originally, was it was brought to me through that idea of carrying this message. Let me pause there and try to gather my thoughts of how to get through some of this chapter. Yeah. సో నేను మొట్టమొదటిసారి 12 సోపానాలు చేసినప్పుడు అది నాకు చేయడం అయితే చేశాను. దాని తర్వాత నా స్పాన్సర్ ఏం చెప్పారంటే, ఇతరులతో కలిసి పనిచేయి, ఇతరులకి ఈ వేరే స్పాన్సర్స్‌ని తీసుకొని మెసేజ్‌ని పాస్ చేయి అని ఆయన చెప్పారు. కానీ నాకప్పుడు అసలు అర్థం కాలేదు. ఎలా పాస్ చేయాలి? ఏం చేయాలి? అనేది అసలు అర్థమే కాలేదు. సో దానికి అన్నిటికీ జవాబులు ఈ మన 7వ చాప్టర్‌లో ఇతరులతో కలిసి పనిచేయడంలో ఉంది. మనం ఇతరులతో ఎట్లా మాట్లాడాలి? ఎటువంటి వ్యక్తిత్వం, ఎటువంటి భావాలతో మనం వేరే వాళ్ళతో సంభాషించాలి? ఎటువంటి గుణాల్ని మనం ఏర్పరచుకోవాలి? ఇలాంటివంతా ఈ చాప్టర్‌లో రాసుంది. ఈ చాప్టర్ ఎందుకు అంత ముఖ్యం అని అంటే, ఇప్పుడు ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ ఇప్పుడు చాలా విస్తరించింది. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ బుక్ రాసారో 1938లో, ఆ బుక్ రాసినప్పుడు అసలు ఇన్ని గ్రూపులు లేవు, ఇంతమంది ఫెలోషిప్ లేదు, ఏమీ లేదు.
సో వేరే వేరే ప్రాంతాలకి ఈ బుక్ వెళ్ళినప్పుడు ఈ బుక్ చదివి బుక్తో సోపానాలు చేసిన వాళ్ళు అసలు మెసేజ్ ఎలాగ ముందుకు తీసుకెళ్తారు అని అనడానికి ఈ చాప్టర్ రాసింది. సో ఈ 12 సోపానాలు మనం ఓన్లీ ఆల్కహాలిక్కే మెసేజ్ తీసుకెళ్ళడం అనేది కాదు. మన వ్యక్తిత్వంలో మార్పు అని అంటే మనం వేరే వాళ్ళని ఎలాగా వేరే వాళ్ళతో ఎట్లా మనం వ్యవహరించుతాము, వేరే వాళ్ళతో ఎట్లా మాట్లాడతాము, మన జీవితాన్ని మనం ఎట్లాగా ఎదుర్కొంటున్నాము, మనం అందరితో కలిసిమెలిసి ఉంటున్నామా, అందరితో కలిసి ఉండే భావాలు మనలో ఉన్నాయా, ఆ భావాల్ని పెంపొందించుకోవాలా. ఇవి మనం చేయాల్సిన ప్రయత్నం. ఎందుకనంటే నా నా విషయంలోకి వస్తే నేను డాక్టర్ మాట వినలేదు. ఎందుకంటే 18 ఏళ్ల వయసుకి నేను ఒక రీహాబ్కి, థెరపీకి అంతా వెళ్ళడం మొదలు పెట్టాను. సో అలా ఆ ఫెసిలిటీస్కి అన్ని వెళ్ళినప్పుడు డాక్టర్లు చెప్పేవి నేను అన్ని వినేవాడిని కాదు. ఇట్లాగా ఉన్నప్పుడు ఒకసారి జైల్లో ఉన్నప్పుడు నాకు ఫస్ట్ టైం అక్కడ మెసేజ్ అందించారు. సో అప్పుడే నాలో ఏదో కొంచెం మార్పు, ఒక ఆలోచన వచ్చింది. ఎందుకు అని అంటే మిగతా వాళ్ళు ఎవరైతే నాన్ ఆల్కహాలిక్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళు నాకు ఇలాగా సందేశాన్ని ఇస్తూ నువ్వు జీవితాన్ని మార్చుకోమని అంటే నాకు అవన్నీ అధికార పూర్వకమైన ఆలోచన లాగానే ఉండేవి. నాకు ఎప్పుడు మార్చుకోవడానికి, ఎందుకంటే నాకు నా స్వతహాగా నా వ్యక్తిత్వం అది. నేను ఏ అధికారానికి లొంగను, ఎవరి మాట వినను. సో ఇట్లాంటి వ్యక్తిత్వం కలిగ వ్యక్తిని నేను ఎట్లాగా వేరే వాళ్ళ మాట వింటానంటే, నాలాగనే వేరే వాళ్ళు తాగుబోతులు, వేరే బాధపడిన తాగుబోతులు ఉంటారు. వాళ్ళు నాలాగనే బాధపడి బయటకు ఎలా పడ్డారు అనే ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు షేర్ చేసినప్పుడు నేను వాళ్ళతో కొంచెం కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతా. అవును, ఇది కూడా నాకు జరిగింది నా జీవితంలో. సరే వీళ్ళు ఏం చెప్తారో విందాం అనే ఆలోచన నా మైండ్లో వస్తుంది. అట్లా వచ్చినప్పుడు నేను వాళ్ళు చెప్పే సందేశాన్ని నేను పట్టించుకోవడానికి తగ్గట్టు నాకు ఒక ఓపెన్ మైండ్ అనేది ఉంటుంది. సో అందుకనే ఒక తాగుబోతు ఇంకొక తాగుబోతుకే మెసేజ్ ఇవ్వగలుగుతాడు అనేది మన ప్రోగ్రామ్ చెప్పినట్టు. మన ప్రోగ్రామ్ ఒక బలమైన ఫౌండేషన్ కూడా అది. మనం ఈ సోపానాలు ఫలితంగా మనలో వచ్చిన ఆధ్యాత్మిక చైతన్యాన్ని, ఆ సందేశాన్ని వేరే వాళ్ళకి అందించడమే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఒక లక్ష్యం. సో ఒక ఆల్కహాలిక్ ఇంకొక ఆల్కహాలిక్ కి సహాయపడగలుగుతారు అనేది మన ప్రోగ్రామ్ ఒక కోర్ అని ఆయన చెప్తున్నారు. Devin, please continue. Thank you. So I want to jump into this whole idea of sponsorship, and I want to give the promise that is offered on the first page of this chapter is life will take on new meaning. To watch people recover, to see them help others, to watch loneliness vanish, to see a fellowship grow up about you, to have a host of friends. This is an experience you must not miss. We know you will not want to miss it. Frequent contact with newcomers and with each other is the bright spot of our lives. Amazing promise. And I will tell you that that's the highlight of my life, is that I've gotten to watch other people's lives change. I believe that that has been the piece that has allowed me to stay more or less centered for the last bunch of years that I've really been engaged in sponsorship, since really being shown this program out of this book. That's what's allowed me to grow the most, is trying to be useful and helpful. And then when somebody actually has the willingness to do this program, watching their lives change. And I believe that's what's fixed me in that brokenness that I've had my whole life in my core. That brokenness really goes away and has gone away as I've gotten to watch other people recover. At the bottom of the first page of my book, it says, the last sentence is, to be helpful is our only aim. And I think it's really important that we realize that, my job here is just to be helpful. I'm not here to convince you to quit drinking. I'm not here to convince you that doing this program is what you have to do. I'm just here to be helpful. And sometimes I find myself in conversations with someone and I don't really have any clue what to do.
they just lost a loved one, or they're, having some horrific thing going on in their life. And only question I can ask is, how can I be helpful? And that's my only goal really through this program. How can I help you? Is there anything I can do that might help you? And so I'm going to paraphrase a little bit. There's the next couple of pages in my book. They talk about, number one, when we have an opportunity to meet someone who might want to recover, one of the things we got to realize is that, well, I believe the steps are pretty straightforward. Like, I don't think there's much to interpret with how to write an inventory or the amends process. Like, it's pretty clear, that stuff. We look at the book, we try to just do what it says. But the approach, how I try to find somebody and how I try to help somebody, is going to be dependent upon who they are, their life circumstances, and everything about them. And the approach that we need to make for people is sometimes going to be, it's going to be different, and so they talk about, we need to get to know everything we can about somebody so that we can figure out how to be the most useful. I'll pause there. సో ఈ బుక్ లో ఏం రాసి ఉంటుంది అని అంటే, మనం ఈ సందేశాన్ని వేరే వాళ్ళకి అందిస్తున్నప్పుడు మనలో ఉన్న ఒంటరితనం పోతుంది. మన చుట్టూతా ఒక ఫెలోషిప్ ఏర్పడుతున్నప్పుడు, ఒక మిత్రమండలి ఏర్పడుతున్నప్పుడు మనలో ఆ ఒంటరితనం అనే భావం పూర్తిగా పోతుంది. వేరే వాళ్ళు, కొత్త మిత్రులు మన సందేశాన్ని పట్టుకుని ఎప్పుడైతే సోపానాలు చేస్తూ వాళ్ళ జీవితాలు మెరుగుపడుతూ ఉంటాయో, మనం చాలా ఆనందిస్తాం. మనలో ఉన్న ఆ లోపం అనేది పూర్తిగా వెళ్ళిపోతుంది. మన ఒక ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో పూర్వంలో, మనం ఏవైతే తప్పులు చేసామో, దాని నుంచి ఎలా బయటపడ్డాము, అవన్నీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వేరే వాళ్ళకి సహాయపడుతున్నప్పుడు మనం చాలా వేరే వాళ్ళకి సహాయపడుతున్నాం అని ఒక భావనలో మనకు కలుగుతుంది. ఒక లైన్ ఉంటుంది, ఫ్రీక్వెంట్ కాంటాక్ట్ విత్ న్యూ కమర్స్, దట్స్ అవర్ స్వీట్ స్పాట్ అని. కొత్త మిత్రులతో మనం కాంటాక్ట్ పెట్టుకోవడం మన ఒక జీవితంలో ఒక మెరుగైన మూమెంట్ అని రాసింది బిగ్ బుక్ లో. ఎందుకనంటే ఒక లైన్ ఉంటుంది బిగ్ బుక్ లో, ఏంటనంటే, మన ఇతరులకి సహాయపడడమే మన జీవిత లక్ష్యం అని. సో అది నేను ఎప్పుడైతే వేరే వాళ్ళతోనే కలిసి పనిచేస్తూ, వేరే వాళ్ళతో ఈ సందేశాన్ని అందిస్తూ, వాళ్ళ జీవితాన్ని ఎదుర్కోవడానికి ఓన్లీ సహాయపడగలుగుతాను. నేను వాళ్ళ జీవితాన్ని మార్చలేను, నేను వాళ్ళ జీవితాన్ని నడిపించలేను. నేను ఓన్లీ నా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్తో, నా ఒక అనుభవంతో ఏమైనా సహాయపడగలుగుతాను. సో ఆ ప్రయత్నం నేను ఎప్పుడైతే చేస్తూ ఉంటానో, నేను చాలా సంతోషంగా ఉండగలుగుతాను. నా జీవితం చాలా నిండుగా ఉంటుంది. ఎందుకనంటే ఈ చాప్టర్లో మిగతా సోపానాలు అన్నీ చూస్తే చాలా క్లియర్గా రాశారు. మిగతా సోపానాలు ఎట్లా చేయాలో, జాబితా ఎలా తీసుకోవాలి, మన గుణదోషాల గురించి ఎట్లా ఎదుర్కోవాలి, మనం హానిలు చేసినవి ఎట్లా సరిదిద్దుకోవాలి, ఇవన్నీ చాలా క్లియర్గా రాశారు. కానీ చాలా వేగ్గా ఉన్న పార్ట్ ఏంటి అని అంటే, వేరే వాళ్ళకి మనం సందేశాన్ని ఎట్లా అందిస్తాం. ఎందుకనంటే ఒక మనిషికి మనం సందేశాన్ని అందించడానికి వెళ్ళినప్పుడు, నేను ఓన్లీ సందేశం అందించడానికే వెళ్తున్నా. అతన్ని తాగుడు నుంచి ఆపించడానికి వెళ్ళట్లేదు. తాగుడు నుంచి కోరుకోవడానికి నేనేం చేయలేను. ఓన్లీ భగవంతుడు ఆ ప్రయత్నం చేయగలుగుతాడు. నేను ఓన్లీ ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ ఒక సందేశాన్ని అందించగలుగుతాను. సో ఆ సందేశాన్ని అందించడానికి వెళ్ళినప్పుడు నేను ఆ వ్యక్తితో ఎట్లా వ్యవహరించాలి, ఆ వ్యక్తికి ఎట్లాగా మెసేజ్ అందిస్తే అతను ఎట్లాగా స్పందిస్తారని తెలుసుకోవాలి. ఇవన్నీ ఈ 7వ చాప్టర్లో క్లియర్గా రాసున్నాయి. సో నేను వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళ గురించి పూర్తిగా అవగాహనతో వెళ్ళాలి. కుదిరినంత వరకు వాళ్ళు ఎలాంటి వ్యక్తులు ఏంటి ఇవన్నీ తెలుసుకొని అప్పుడు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అని ఆయన చెప్తున్నారు. Devin. And how is that as far as translation? Is it like too long? We're doing okay? What do you think? That's fine, Devin. That's good. Okay. Yeah. So I think the approach is different.
we need to see how can I be the most helpful. And that's going to look different for different people. It's going to look different depending on where someone's at. And I've got some stories about that. But I want to talk about, if we look at what they give us as a description for like what a 12-step call would look like, or how to approach somebody. And this would be on my book, the bottom of page 91. And they say, see your man alone if possible. At first, engage in general conversation. After a while, turn the talk to some phase of drinking. And I'll paraphrase this for translation's sake. What they go on to say is, my job in the beginning, if I meet somebody at a meeting, or if I meet somebody in the street, I get referred to somebody, hey, this is a friend of mine, he's got a bad problem drinking. At first, just have a conversation with them. Get to know somebody briefly. If you're at a meeting and there's somebody new, hey, how you doing? You know, what brought you to AA? You know, have you ever been to a meeting before? You know, what's going on at home? What brought you here? You know, you start just talking to somebody, and then at some point, I talk to you about my drinking. The first thing that I should be doing is talking to you about how I drank. And if you remember what I was saying a couple minutes ago, is I don't do well being told what to do. But if I believe somebody understands me and understands how I drank, then I may believe that they have something of that they could offer me. And so the beginning of all this stuff is not tell me about yourself, which might be the therapy approach. You get on the couch, tell me about yourself. This is, let me tell you about me. And they kind of write it in a way where they say, don't really talk about how you've stayed sober. Just talk about your drinking, and see if this encourages the person in front of you to start talking about their drinking. And the idea here is, when we see heart to heart and eye to eye, when we start to really connect in that way, that's how we can really start moving forward and actually get somewhere here. It's because we have this identification that gets built off of the initial understanding of this problem that we seem to not be able to stop ourselves when we start drinking, and we can't seem to stay stopped. And I'll pause there. And welcome, Judy. సో ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే, మనం వేరే తాగుబోతులకి మెసేజ్ అందించడానికి వెళ్ళినప్పుడు అందరికీ ఒకేలాగా మెసేజ్ అందించడం చేయకూడదు. ఫస్ట్ వాళ్ళకి ఎలా మెసేజ్ అందిస్తే బాగుంటుంది అనే అవగాహన మనకి రావాలి. సో ఆ అవగాహన రావాలని అంటే మనం అందరితో మాట్లాడడం నేర్చుకోవాలి. సో మీటింగ్లు బయట మీరు చాలా మందితో మాట్లాడుతూ ఉంటారు. సో అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు డైరెక్ట్గా మీరు తాగుడు ఆపేలా ఉండాలనే మెసేజ్ ఇవ్వరు. సో బిగ్ బుక్ లో కూడా మనకు క్లియర్ గా రాసి ఉంటుంది ఎట్లాగా వాళ్ళకి మెసేజ్ అందించాలి అని. సో వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఒకసారి వాళ్ళతో మాట్లాడడం ఏర్పరచుకోవాలి. దాని తర్వాత వాళ్ళు ఎందుకు మీటింగ్కి వచ్చారు, అసలు ఎందుకు ఇలా ఈ మీటింగ్కి ఎలా వచ్చారు, ఇలాంటి ప్రశ్నలు వేస్తూ వాళ్ళతో నార్మల్గా సంభాషణ చేయాలి. ఆ సంభాషణ చేశాక ఎదుటి వ్యక్తి తన ఒక తాగుడు అనుభవం ఎప్పుడైతే షేర్ చేస్తాడో, నా తాగుడు అనుభవం నేను ఫస్ట్ షేర్ చేయకుండా ఎదుటి వ్యక్తి ఎప్పుడైతే తన తాగుడు అనుభవం షేర్ చేస్తాడో, అప్పుడు నా తాగుడు అనుభవం కూడా నేను వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోవడం చేయాలి. సో అట్లా షేర్ చేస్తున్నప్పుడు నేను తాగుడు ఆపేసి దూరంగా ఎలా ఉన్నానో చెప్పడం అప్పుడే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఫస్ట్ నా తాగుడు అనుభవం షేర్ చేసుకోవాలి. ఇద్దరు దాంతో కొంచెం సంభాషణ ముందుకెళ్ళినప్పుడు అతను అతనికి కూడా మనలాగానే తాగాడని అనుకునే భావన కొంచెం కలిగినప్పుడు అప్పుడు నేను నా ప్రోగ్రామ్ గురించి చెప్పాలి. అప్పుడు నేను కొంచెం ఎప్పుడైతే మేమిద్దరం మేము మాట్లాడే విధాలుగా కనెక్ట్ అవుతాము, చెప్పే మా భావనలు కనెక్ట్ అవుతాయో, అప్పుడు నేను చెప్పేది ఏదైనా తన లోపలికి వేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు. ఎందుకంటే ఒక తాగుబోతు అనే అతను చాలా వ్యతిరేకమైన వ్యక్తి, ఎవరు చెప్పే మాట వినడు. సో అలాంటి వ్యక్తితో మనం సంభాషించాలి అని అంటే మనం కూడా వాళ్ళు స్వతహాగా వాళ్ళతో కనెక్ట్ అవ్వడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి. సో అదే అని చెప్పారు. యా డెవిన్. Thank you.
And I know Raj had his hand up a couple of times. So I want to leave. We're going to definitely want to take questions as we go. I want to see if I can read go over just a little bit more. And then I think we'll probably get into more stories and experience about all this stuff than trying to do the book and study that thing. What has been the most helpful for me is to try to meet somebody and to really paint a picture of how bleak and hopeless my life was before I got sober. And if you can find somebody at a meeting who's new, who's in a lot of pain, and you can really get that identification, I have seen in a matter of 20 minutes, 10 minutes, 30 minutes, people all of a sudden have a light turn on and they get interested in what we're talking about. And so this idea of meet somebody, the first thing I need to do is talk about my drinking. I need to try to get them hooked in with that. And hopefully they start sharing. You know, the idea is we get a conversation going where I start talking about what the inability to stop drinking once I started looking like, and hopefully I'm seeing somebody nodding along and they start talking about stories like that. And it says, read the room. You know, if this guy's really depressed and really upset and the world is ending, well, tell all those stories that I have about being suicidal and getting locked up in jail and all that stuff. You know, yeah, I had some drama and some bad things happen, and here's what it looked like. Now, sometimes they might be laughing about, oh, I was drinking and I fell down the stairs and we all laugh, you know, and whatever it is, they're not super dark about it. Well, then I've got a lot of stories where I was having fun drinking, but it was just way out of hand. And I can tell those stories. The idea is we try to find that common ground with each other as soon as possible, because if we don't find that common ground, I don't think this person will start opening up it anyway. And what it does talk about in the next couple of pages in the book is if you do find some common ground, my job then is to start talking about how alcoholism is fatal, how it's a hopeless condition, how, you know, it's everything that we get in the doctor's opinion, that if you really suffer from a mind that you can't outthink alcohol and you have a body where you need to keep drinking, you're screwed. You know, this is game over for you unless something happens. And they talk about that we can talk about the hopelessness of alcoholism because we offer a solution. We're not just being cruel to somebody. We're not trying to paint them into a corner, but we can do that because we have something of real substance to offer. And they talk about how if somebody's really depressed and they're really just coming off a bender and their life is in the toilet, that might be one of the greatest places or opportunities for us to really reach them. And if we get this person to have the question of, so how are you sober? This is what the book says. Let him ask that question if he will, and then tell him exactly what happened to you. Stress the spiritual feature freely. Make it emphatic that he doesn't have to agree with your conception of God. He can choose any conception he likes, provided it makes sense to him. The main thing is that he be willing to believe in a power greater than himself, and that he lived by spiritual principles. And to me, that's really that's the directions of how we approach somebody. And that's a great description of what we do in sponsorship. My job here is to lay at your feet a kit of spiritual tools. If you are wanting to recover, you're going to have to actually pick them up and use them. But my job here would be to try to get that identification going with you, and then to see if you're willing to actually do something. My job is to sit down and show you how I've practiced this program on a daily basis, how it was handed to me. We can look at the literature for clarity, and we can make sure that we're, you know, going through this with some thoroughness. And I'll stop there. సో మనం వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు అసలు వేరే వాళ్ళకి ఎట్లా సహాయపడగలుగుతాం అనే ఆలోచనతో ఉండాలి. మీరు మీటింగ్ లో కూడా చూసే ఉంటారు, ఒక 20-30 నిమిషాలు మీటింగ్ అవుతున్నప్పుడు చాలా మందికి కొత్తగా వచ్చిన మిత్రులకి కొంచెం బల్బు వెలిగినట్టు ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఏదో మార్పు వస్తుంది, అవును ఇది నేను వీళ్ళతో రిలేట్ అవ్వగలుగుతున్నాను అనే ఆలోచన వస్తుంది. సో అలాంటి వాళ్ళతో అసలు నార్మల్గా ఎలా మాట్లాడాలి? సో నేను నార్మల్గా వాళ్ళతో ఒక అనుబంధం ఏర్పరచుకున్న తర్వాత వాళ్ళ స్టోరీస్ చెప్తున్నప్పుడు, వాళ్ళ తాగుబోతుల సమస్యలు ఇవన్నీ చెప్తున్నప్పుడు నేను కూడా నా ఎక్స్పీరియన్స్ని షేర్ చేసుకోవాలి.
వాళ్ళు ఏమైనా సీరియస్గా నేను ఆత్మహత్య చేసుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చింది, చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను, ఇట్లాంటి ఆలోచనలు, ఈ ఇంట్లో గొడవలు, ఇట్లాంటివి ఏమన్నా కొంచెం తీవ్రమైన విషయాలు చెప్తున్నప్పుడు మనం కూడా మన జీవితంలో ఏవైతే తీవ్రమైన విషయాలు జరిగినాయో అవి నేను వాళ్ళకి చెప్పాలి. వాళ్ళు ఏదైనా నవ్వుతూ నేను తాగినప్పుడు ఇట్లా చేశాను, తాగినప్పుడు అట్లా చేశాను అని నవ్వుతూ అయినా సంభాషణ చేస్తున్నప్పుడు నేను కూడా నా జీవితంలో చూసుకోవాలి. ఎలాగ నేను ఎట్లాగ తాగినప్పుడు ఎట్లాంటి కొంచెం నవ్వుకోదగిన విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నేను షేర్ చేసుకోవాలి. సో ఇట్లా నేను షేర్ చేశాక నేను ఆ తాగుబోతుతనం వల్ల వచ్చే ఒక నిస్సహాయత గురించి చెప్పచ్చు, చెప్పాలి. నిస్సహాయత గురించి నేను చెప్పాలి. అది చెప్పాక ఇంకా తాగుబోతుతనం ఎంత తీవ్రమైంది, చావు బతుకుల మధ్యన సమస్య అనేది నేను కొంచెం గుర్తించి వాళ్ళకి చెప్పాలి. అది చెప్పాక వాళ్ళనే అడిగేటట్టు నేను వేచి చూడాలి. వాళ్ళు అవును మీరు ఇప్పుడు సోబర్ ఉన్నారు, ఎట్లా సోబర్ ఉన్నారు అనే ఒక కోరిక అనేది వాళ్ళలో కలగాలి. ఆ కోరిక వాళ్ళు కలిగినప్పుడు వాళ్ళే అప్పుడు అడుగుతారు మీరు ఎట్లా సోబర్గా ఉన్నారని. సో వాళ్ళు అడిగేటట్టు వాళ్ళు అడిగేంత వరకు నేను వేచి ఉండడమే నేను చేయగలిగిన ప్రయత్నం. వాళ్ళు అప్పుడు అడిగినప్పుడు బుక్ కూడా చెప్తుంది ఏంటంటే నేను ఈ సోపానాలు ప్రాక్టీస్ చేసి ఎట్లా తాగుబోతాన నుంచి బయటపడున్నాను. అండ్ ఈ ఆధ్యాత్మికత గురించి కూడా చెప్పమనే చెప్తుంది బుక్. అసలు నిర్భయంగా ఆధ్యాత్మికతనం గురించి కూడా చెప్పమని. అండ్ ఆధ్యాత్మికతనం గురించి చెప్పినప్పుడు కూడా మీరు నా ఒక ఉన్నతమైన శక్తిలో నమ్మాలని అవసరం లేదు, మీకు నచ్చిన ఒక ఉన్నతమైన శక్తిని మీరు పెట్టుకోవచ్చు అనే పాయింట్ని కూడా బిగ్ బుక్ చెప్పమని చెప్తుంది. అండ్ ఇట్లాగా బిగ్ బుక్ ద్వారా నేను వాళ్ళని ప్రోగ్రామ్ చేపిస్తూ మాకైనా సంకోచనలు వస్తే బిగ్ బుక్ కి రెఫర్ అవుతూ అట్లాగా నేను వాళ్ళని ముందుకు తీసుకెళ్ళడమే నా ఒక ప్రయత్నం, నేను చేయాల్సిన ప్రయత్నం. అట్లాగే నేను వేరే వాళ్ళకి ఉపయోగపడతాను అని డెవిన్ చెప్తున్నాను. యా డెవిన్. May I add a word or two? Yeah, I was just going to say I'd like to introduce my friend Judy, who just made it in. So, please. Oh, I apologize for being late. It was a time misunderstanding. And thank you. I don't mean to be disrespectful. I wanted to add a thought to what Devin said so beautifully. And that is that when we seek identification, it does not mean that that identification is about age or status, or even a man versus a woman. It is identification around drinking first. Sometimes the other kinds of identification happen, but it's not necessary. My alcoholic identification is what I'm trying to reach someone on, and they could be 18 years old and a boy, a criminal, a homeless person, or an elderly person. It doesn't make any difference. My identification is around our drinking and our consequences. If you would translate that. Yeah, sure, Judy. So, Judy, ఫస్ట్ క్షమాపణ చెప్తున్నారండి, లేట్గా జాయిన్ అవ్వడం వల్ల కొంచెం టైం డిఫరెన్స్ వల్ల కొంచెం తెలుసుకోకపోవడం వల్ల లేట్గా జాయిన్ అవ్వాల్సి వచ్చింది. కానీ డెవిన్ చెప్పిన దానికి జూడీ కూడా ఒక పాయింట్ యాడ్ చేద్దాం అనుకున్నారు. దానికి ఏంటంటే మనం తాగుబోతులతో అనుబంధం పరుచుకోవాలి అని అంటే మన వయసు తగ్గట్టు అనుబంధం ఉండక్కర్లేదు, మన స్టేటస్ తగ్గట్టు అనుబంధం ఉండక్కర్లేదు, మన లైంగిక అనుబంధాలు కూడా ఉండక్కర్లేదు. మనం ఓన్లీ అనుబంధం వాళ్ళతో ఎక్కడ ఏర్పరచుకోగలుగుతామంటే మనం తాగుబోతు తనంలో మనం ఎట్లా తాగాం, ఆ ఒక్క ఎక్స్పీరియన్సెస్ అవన్నీ మనం వాళ్ళకి చెప్తున్నప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళతో కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతాం. సో నేను జూడీ చెప్పడం ఏంటంటే నేను ఒక 18 ఏళ్ళ అబ్బాయితో కూడా నేను ఒక అనుబంధం ఏర్పరచుకోవచ్చు, అట్లాగనే ఒక మర్డర్ చేసిన ఒక అతనితో కూడా నేను అనుబంధం ఏర్పరచుకోవచ్చు, ఒక ఏమంటారు ఒక అడుక్కునే అతనితో కూడా నేను అనుబంధం ఏర్పరచుకోవచ్చు.
సో నా అనుబంధం అనేది నేను తాగుబోతనం మీద నేను ఏర్పరచుకుంటున్నాను కానీ మిగతా విషయాల మీద అయితే కాదు. మిగతా విషయాల మీద కూడా జనాలకి అనుబంధాలు ఏర్పడతాయి. కానీ అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా నేను ఏర్పరచుకోవాల్సిన అనుబంధం వచ్చేసి నా తాగుబోతనం మీద, నేను ఎలా తాగాను, వాటి నుంచి ఎలా బయటపడ్డాను, వీటి మీద అని ఆవిడ చెప్తున్నారు. యా జూడీ, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. సో జస్ట్ టు యాడ్, కరణ్ గారు చెప్పిందంటే చిన్నదండి, అనుబంధం కంట గుర్తింపు, నువ్వు ఎలాగా కనెక్ట్ అవుతావు అని, ఐడెంటిఫికేషన్. అంటే నేను నీలో ఏం ఐడెంటిఫై చేస్తాను, అలాగే రిచ్గా ఉన్నావా, లేకపోతే నువ్వు నాలాగే తింటున్నావా, లేకపోతే నువ్వు నాలాగే ఏంటంటే మాట్లాడుతున్నావా అన్నది కాదు మనం చూసుకోవాల్సింది, నువ్వు నాలాగే తాగావా అన్నది చూసుకోవాల్సింది అని చెప్తాను. Yeah, Devin, you can carry on. Okay. So I'm getting the intuition that we should just go more into telling some stories than trying to read some in the book and all that stuff. And so I really appreciate what Judy just said. And I will offer that I have sponsored a variety of people from all different walks of life. And I think this comes down to the idea of what is anonymity really talking about? It doesn't matter all the other things in my life. What matters is I'm alcoholic. And AA is founded on the idea that one alcoholic can help another alcoholic in ways that nobody else can. And that's because we have this shared experience around our drinking. And ideally, we hopefully start to have an experience, if we've done this program, of really now I have something to offer. You know, we don't share our opinion. I mean, we do. But the way we talk about it is we share our experience. And so this idea of trying to carry a message to other alcoholics, there's a couple of things that were asked to me is, what message are you carrying? You know, and the message that got given to me, I got taken through the steps from a man around 3 years sober, who at that time was about 27 or so years sober. And he just said, look, we're going to do this program. Sponsorship is going to be, I'm going to show you how to do this program. And he said, it's going to go as quickly as you're willing to do it. But this doesn't have to take a long time. And you can recover in a matter of days if you're willing to get busy and get after this stuff. But that's going to be predicated on the amount of time you have and the willingness that you have. And what he did was he basically just walked me through the directions of the book. We didn't even read the book together. I mean, I know so many people that consider sponsorship is we sit down and we read the book together and then we do what it says. I haven't had that experience. I've never had somebody sit down and walk me through this big book. He said, I'm going to show you how to do the steps and then you go back and read the book. He said, because that book is written from a place where there's all these promises about what's going to happen in your life. And that's not going to make any sense to you if you just read it and haven't done this. So why don't you do all the stuff that they said that they did and then read the book from that place and find out if all that stuff actually happened to you. And that was a really, truly amazing experience. And I started reading this book and it was alive in a different way after I had taken the steps out of it as they were outlined. But to me, that's ultimately what the goal of sponsorship is in the beginning. If I meet somebody and you say, hey, will you sponsor me? We're going to sit down and I'm going to have a conversation about what that's going to look like, what I can offer you. And if that seems to match what you think you're looking for, then wonderful. We can set that guideline out early. This is what I think sponsorship is going to look like. And we'll talk after we translate that, what that conversation would look like. But I think it's really, we're going to do this program together. We're going to walk shoulder to shoulder and I'm going to take you through this program of action. And that was really when I had this tremendous experience. And that's ultimately when this journey really started for me is, you know, I was 3 years sober and somebody approached me in that way. And the focus of our relationship was predicated around, we're doing this work right out of this book. We're going to do these steps. And that kind of changed everything. So I'll pause there. సో డెవిన్ ఏం చెప్తున్నారంటే జూడీ చెప్పింది పూర్తిగా కరెక్ట్ అండి. ఎందుకనంటే
నేను చాలా మందిని స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉన్నాను. సో వాళ్ళందరి గురించి ఆలోచిస్తే వాళ్ళు చాలా వివిధమైన వ్యక్తులు, వయసు పరంగా కానివ్వండి, స్టేటస్ పరంగా కానివ్వండి, అన్ని పరాలుగా చూసుకుంటే వివిధమైన వ్యక్తులు నేను స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉన్నాను. కానీ అక్కడ స్పాన్సర్ ఎందుకు చేయగలుగుతున్నానంటే నా తాగుబోతు తను ఒక అనుభవాలు నేను వాళ్ళతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. దానివల్ల నేను వాళ్ళతో కనెక్ట్ అనేది అవ్వగలుగుతున్నానని ఆయన చెప్తున్నారు. సో నేను ఎవరితో అయినా స్పాన్సర్ చేసేటప్పుడు లేదా నన్ను ఎవరైనా స్పాన్సర్ చేసినప్పుడు నాకు జరిగిన అనుభవం ఏంటనంటే, ఒక స్పాన్సర్తో నేను కూర్చుని స్టెప్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఆయన నాతో కూర్చుని స్టెప్స్ చదవడం కూడా చేయలేదు. ఆయన నాకేం చెప్పారంటే, నేను నిన్ను స్టెప్స్ ద్వారా తీసుకెళ్తాను, స్టెప్స్ ఎలా చేయాలో నేర్పిస్తాను, దాని తర్వాత వెళ్ళి బుక్లో చదువుకో, కానీ నీకు బుక్ చదవడం వల్ల నువ్వు స్టెప్స్ చేయలేవు. ఈ స్టెప్స్ అనేవి నువ్వు జీవితంలో ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అలా ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు బుక్లో హామీలు ఉన్నాయి, నువ్వు అలాగ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఎట్లాగా జీవితం మారుతుందని, జీవితం నుంచి నువ్వేం పొందొచ్చని. సో ఆ హామీలు నెరవేరినప్పుడు నువ్వు హామీలు నెరవేరినాయా లేదా అని తిరిగి వచ్చి బుక్లో చూసుకో. ఇట్లా అని ఆయన నాకు స్టెప్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం నేర్పించారు అని ఆయన డెవిన్ చెప్తున్నారు. యా డెవిన్. Judy, do you want to comment on any of that stuff or some of the experiences you've had with sponsorship? Yeah, I want to comment on both sides of that a little bit. I think one of the things that's very clear to me from my experience and from reading the book is that this is a mutual relationship, not one of superiority, but of being mutually relatable, except that I have some experience to share if you're willing to hear it. And not everyone is able at the time we're talking to hear what it is I would like to share. And the book really talks about that. And my experience talks about that. People in AA are very polite. If you say, go away, they let you go away. If you say, I don't want you to tell me this, we go away with no hurt feelings, no angry threats. We just say, well, maybe we'll see you later. Good luck with that. And that's important because we don't own people. We share, like we've already said, Devin already said, we share our experience, not my opinion. Sometimes my opinion's pretty strongly thought, I think people are going to die sometimes, but that if I think you're going to die doesn't mean you think you're going to die or that you're willing to do anything about it or able to do anything about it. So I think that what we do when he said we offer a set of spiritual tools, what does that mean to you? What is spiritual tools in Alcoholics Anonymous that we are offering to a new person? And I can tell you some of those, but maybe you should translate that first. Yeah, so జూడీ చెప్తుంది ఏంటంటే, నాలో ఏదైతే రికవరీ కానీ ఆ మార్పు ఉందో, ఎదుటి వ్యక్తి నా నుంచి అది కోరుకుంటే అది నేను అతనికి ఇవ్వగలుగుతాను. సో అది వద్దని అనుకుంటే నేను ఏమి బాధపడకుండా అది వదిలేయడమే నేను చేయాల్సిన పని. నాలో వాళ్ళకి కావాలని అనుకున్నప్పుడే నేను ఇవ్వాలి, కానీ వాళ్ళకి రుద్దేయడం నేను చేయాల్సింది పద్ధతి కాదు. సో అట్లా ఉన్నప్పుడు నేను ఓన్లీ బుక్ చెప్తుంది ఆధ్యాత్మిక టూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వాళ్ళ ముందు పరచడమే నేను చేయాల్సిన పని. సో అవి వాళ్ళకి కావాలనుకుంటేనే నేను పరుస్తాను, కానీ వాళ్ళు వద్దనుకున్నప్పుడు నేను చేయడం అనేది నేను చేయకూడదు అని ఆవిడ చెప్తున్నారు.
Yeah, Judy. So sometimes a person is not capable of accepting what you offer at this time. Sometimes a person only wants to accept it when they're feeling in pain. As soon as the pain is over, they don't want this program. I mean, we've all experienced that. I'm dying. I'm better now. And the commitment when I speak with people is, if you come all the way in, sit down and learn our way of life. Don't just pick up a Band-Aid for today. So what is a kit of spiritual tools? I think it might be different from one person to another, but one of them is willingness to listen, honesty, helpfulness to others, a desire to stop drinking today. There are many things that we are offered here, but they start with honesty and a willingness to change. And if one does not have that ability, it's very hard to get much further in the program. Yep. థ్యాంక్స్ జూడీ. సో ఆవిడ చెప్తుంది ఏంటంటే, మన ఆధ్యాత్మిక టూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఏంటివి, అసలు ఏంటి అని అంటే, అన్నిటికంటే ముందు ఎదుటి మనిషికి అంగీకారం ఉండాలి. నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తే ఉపయోగపడుతుందని. ఆ అంగీకారం లేనంత వరకు నేను ఎంత సహాయం చేసినా ఉపయోగం ఉండదు. నేను ఆ రోజుకి అతనికి ఏదో నొప్పి నుంచి కొంచెం రిలీఫ్ ఇవ్వగలుగుతాను కానీ, అతనిలో అంగీకారం లేకపోతే అతను ఎప్పుడు కోలుకోలేడు. సో ఆ అంగీకారం ఉంటేనే నేను అతనికైనా చెప్తే ఉపయోగపడుతుంది కానీ, ఊరికే నేను మాట్లాడి అట్లా చెప్పడం వల్ల ఏం ఉపయోగం లేదు అని ఆవిడ చెప్తున్నారు. ఈ అంగీకారం ఒకటి. ఇంకొకటి నిజాయితీ తనం ఉండాలి. అతను నిజాయితీగా ఉంటున్నాడా, అసలు నిజాయితీ అనే లక్షణం ఉందా, ఇవి చూసుకోవాలి. అండ్ ఇంకోటి అన్నిటికంటే ముఖ్యం, అతనికి తాగుడు ఆపాలనే కోరిక ఉందా, తాగుడుతనం నుంచి బయటపడాలనే కోరిక ఉందా. సో ఈ 3 లక్షణాలు ఉంటే నేను చెప్పేది ఏదైనా ఉపయోగపడుతుంది అతనికి. సో ఇది ఈ 3 లక్షణాలు ఉంటే మనకి ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉపయోగపడుతుందని బిగ్ బుక్ లో రాశారు. సో అదే ఆవిడ చెప్తున్నారు. యా జూడీ. Can we address there's a question in the chat. Yeah. And so the question in the chat is the quote where on page 92, when they're talking about, let me just look at exact. Basically, it says, don't refer to this book. And it says, unless he has seen it and wishes to discuss it. And so with all this, this is a great question. And thank you. And what I'll offer is you're going to get my speculation on that. And I don't have the answer. I have maybe an idea or a thought about that. And I think it's important when we look at all these questions that there is no the answer. There's an answer for how I might get that right now. And that's by no means the definitive, that guy Devin from Brooklyn said this, so now it's true. I believe when the book was written, AA was not really understood and known. It wasn't everywhere. It wasn't an institution that you might call it today that had some public appeal. It was this brand new thing. And so I believe when they said, don't at this stage refer to this book unless he has seen it, is they're like, don't talk about this program and fellowship stuff just yet. Just keep talking about the hopelessness of alcoholism, is what Judy was talking about. Keep that identification going and hope that they get to a point to ask you, how is it you're sober? And what Right. that looks like in my life today, I play music for a living. I'm around a lot of people that are still actively drinking, doing drugs. I've known them for, 15,
20 years with some of these people that really look like they probably have what I have. I don't walk around branding myself as a member of Alcoholics Anonymous to them. What I do, though, is I try to practice these principles in all my affairs. And I try to live what this program's about. I love them. We have a great time together. I try to bring something to our friendship and to when we're playing music together. I try to be, I try to live these principles in the world, but I'm not out there being like, I'm a member of AA and I do all this stuff and you should do it too. It's kind of like I'm here just living as an example of recovery in front of them. And maybe one day they'll come to me and they'll ask, and some people do, and I'll mention that, I go to AA and it works for me, and they go, oh yeah, I've looked at that, I'm not interested. I say, okay. But I think that might be why, we don't want to prejudice anybody. We don't want to turn you off. But if you identify with me and then you see that my life is different, then you might actually get a genuine interest in going, what is it you're doing that's allowing you to be here and sober and happy? Because I can't do that. And so I think this is really about, we don't want to prejudice anybody. We don't want to turn them off. We really want to focus when we meet somebody early on our drinking and see if we can get that common ground established and bring them to the place where they're actually willing to ask a question of, if you really were like that, how is it you're sober today? How is it that you can sit here today and talk about all this stuff with a smile on your face? Because I can't. And it doesn't say don't use the book, right? It doesn't say don't I use think the book. Karan, it will be easier if he translates and then you can have. Thank you. సో రాజ్ కుమార్ అడిగిన ప్రశ్నకి డెవిన్ సమాధానం చెప్పారండి. సో రాజ్ కుమార్ అడిగిన ప్రశ్న ఏంటనంటే పేజ్ నంబర్ 92లో వాళ్ళతో ఎప్పుడైతే మనం మాట్లాడుతూ ఉంటామో ఈ సమయంలో మనం బిగ్ బుక్ గురించి మాట్లాడద్దు. అతను బిగ్ బుక్ చూసి ఉంటే, అతను డిస్కస్ చేయాలని అనుకుంటే బిగ్ బుక్ గురించి అది డిస్కస్ చేయమని బిగ్ బుక్ అది లైన్ రాస్తుంది పేజ్ నంబర్ 92లో. సో దాని గురించి డెవిన్ ఏం చెప్పారనంటే, నేను చెప్పేది నా ఒక వ్యక్తిగత అభిప్రాయం ఒకటే అని ఆయన చెప్తున్నారు. సో ఏంటి అని అంటే, ఈ బిగ్ బుక్ రాసినప్పుడు అంతగా విస్తరించలేదు ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్. సో ఇప్పుడైతే ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ గురించి అందరికీ బాగా తెలుసు. సో ఈ బిగ్ బుక్ గురించి చెప్పాలి వద్దా అనేది నియంత్రణ మనకు ఉండాలి. ఇప్పుడు నా అనుభవంలోకి వస్తే, నేను ఒక మ్యూజిషియన్ని ప్రొఫెషన్కి. సో నేను చాలా మంది తాగుబోతులు చుట్టూ ఉంటాను, చాలా మంది మత్తు పదార్థాలు వాడే చుట్టూ ఉంటాను. కానీ నేను వాళ్ళకి వెళ్ళి ఆల్కహాలిక్, నేను ఇట్లాగా ఈ సోపానాలు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను, దానివల్ల నేను దూరంగా ఉన్నాను, మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి అని నేను వాళ్ళ మీద ఎప్పుడు రుద్దను. నేను ఏం చేయగలుగుతానంటే, ఈ నియమాల్ని నా జీవితంలో నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండగలుగుతాను. ఎవరికైనా అవసరం ఉంది అని వాళ్ళు అనుకుంటే, వాళ్ళు నన్ను అప్రోచ్ అయితే, అప్పుడు నేను వాళ్ళకి ఈ ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ గురించి చెప్తాను. అప్పుడు దాని తర్వాత కూడా వాళ్ళు ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్కి వచ్చి నాకు ఇది కరెక్ట్ కాదని వాళ్ళు వెళ్ళిపోతే, నేను అక్కడ కూడా నేను ఏం చేయలేను. నేను జస్ట్ ఓన్లీ సందేశాన్ని అందించడం వరకే నా గీత నేను డ్రా చేసుకోవాలని ఆయన చెప్తున్నారు. సో దాని గురించి జూడీ కూడా చెప్తున్నారండి. యా జూడీ, యూ కెన్ యాడ్ ఆన్ టు ఇట్. Piling on, I just wanted to say that maybe there's a difference. That doesn't mean don't use the book. It is different if I'm talking to someone who has not yet gotten sober, or somebody who comes to me and says, I want help getting sober. Those are two different circumstances. One is outreach to a brand new person who wants to know, what is it you did to get sober? And somebody I meet maybe at a meeting who says, help me with my sobriety. Those are two different things. Yeah. సో జూడీ దానికి యాడ్ చేశారండి. ఏంటనంటే, మనం ఆ లైన్ గురించి ఎట్లా ఆలోచించాలంటే 2 విధాలుగా ఆలోచించవచ్చు.
మనం ఈ సందేశాన్ని కొత్త వ్యక్తికి దగ్గరికి ఎప్పుడైనా తీసుకెళ్తున్నామా, లేదా ఆల్రెడీ ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ గురించి తెలిసిన వ్యక్తి దగ్గరికి తీసుకెళ్తున్నామా? సో కొత్త వ్యక్తి దగ్గర తీసుకెళ్తున్నప్పుడు ఈ బిగ్ బుక్ గురించి కొంచెం తర్వాత చెప్పచ్చు. కానీ ఆల్రెడీ ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ గురించి తెలిసిన వ్యక్తి ఉంటే అతనికి మనం చెప్పడం, బిగ్ బుక్ గురించి చెప్పడంలో ఏమాత్రం మనం సందేహించక్కర్లేదు అని ఆవిడ చెప్తున్నారు. యా డెవిన్. So I guess I wanted to talk about that, what it would look like today, and how I, a couple of the conversations I've had. I'm currently going through a round of steps with somebody new, but I don't necessarily call him sponsor yet. I have a friend of mine that I've been working with for over 7 years that I still call my sponsor. And I want to relate what Bart and I had as a conversation. There came a moment where I asked Bart, if I were to call you my sponsor, what would you need me to do? Because I thought this is a big thing. If I'm going to say this guy sponsors me, then I'm assuming there's a litany of things that I'm going to have to, check off in order to make that a thing. And what was funny was he laughed and he said, "Oh, I don't know. I don't care," which I thought was a funny response. And he asked me a few questions, and these are questions I ask everybody that would ask, would you sponsor me or would you help me out? He asked me this question. He said, "Who's responsible for your recovery?" And I thought for a second. I said, "I guess I am." And he said, "Okay." And then he asked, if I were to give you a suggestion or ask you to take any action that's directly related to our 12-step program, make an amends, pray on something, get quiet, write a piece of inventory, that kind of stuff. Because if I were to give you a suggestion like that and you're unwilling to do it, will I be able to be effective in this role? And I thought for a second. I said, no. And he said, okay. So he laid the foundation. He said, look, you're responsible for your recovery. All I can give you is a suggestion. If you don't take the suggestion, I'm not going to be able to be useful. I got that. But then he said to me one of the most important things, which I think is really misunderstood sometimes. He said, I can't play God in my life, so I'm not going to play God in yours. That's not what sponsorship is. Sponsorship is not, I'm going to run your life. But he said, well, I will make myself available to you as a resource. And we can do this together, and we can walk shoulder to shoulder. He said, if you want what I have, you might want to do what I do. And the question you have to ask yourself is, how free do you want to be? And this is a conversation ultimately after we talk about, I try to lay out what the steps would look like in a brief way. This is what the first 3 steps, this is what we're talking about. This is the conversation that we're going to have. This is kind of what taking inventory and sharing it looks like. This is what, amends. This is what we do. I try to just give an outline. This is what I'm going to ask of you. Is this something that you're interested in doing? And then we kind of have a conversation around those questions that I just asked. But I don't play God in other people's lives. And I don't try to micromanage what you're supposed to do. And I think it's really important that for me that I'm mindful of that. But that's usually how that conversation would go if somebody came to me and said, will you help me out? And I just wanted to lay that out because I think it's important. I used to just say yes. And that was it. And now, we don't have any kind of boundaries. We don't have any understanding of what we're going to be doing. We have no framework. It's just, sure, I'll help you. And I don't think that was ever useful. But when we sit down and we have a conversation and we have a little bit of ground rules, in a sense, we kind of just define the relationship a little bit. And I think that's really helpful. So I'll pause there. Yeah. So, డెవిన్ ఏం చెప్తున్నారంటే అండి, ఇప్పుడు ఒక స్పాన్సర్ అని అంటే స్పాన్సర్ ఒక భాగం నా జీవితంలో ఏముంటుంది, అసలు నా స్పాన్సర్తో నేను ఏం మాట్లాడాను, అసలు ఆ అనుభవం నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటానని చెప్పారు. ఆయన స్పాన్సర్ బాట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన అడిగినప్పుడు, మీరు నా స్పాన్సర్ అని నేను చెప్పొచ్చా, మీరు నా స్పాన్సర్ అవ్వాలంటే మీరు ఏం చేయాలి, నేనేం చేయాలి అని బాట్ని అడిగారు. ఇప్పుడు వరకు బాట్ ఆయన జీవితంలో ఒక 7 ఏళ్ళ నుంచి ఒక అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఒక స్నేహితుడిగా ఉన్నారు. దాని తర్వాత ఒక స్పాన్సర్గా కూడా ఉన్నారు. సో బాట్ దానికి ఆయనకి ఇచ్చిన సమాధానం ఏంటంటే, తిరిగి 2 ప్రశ్నలు అడిగారు డెవిన్ని. ఒకటి ఏంటంటే, నేను నీ రికవరీకి ఎవరు బాధ్యులు
అని ఒక ప్రశ్న అడిగారు. రెండవది, నేను నీకు ఏమన్నా ఒక సూచనలు కానీ ఇస్తే, లేదా ఈ ప్రోగ్రాంలో ఒక ప్రోగ్రామ్ని ఆచరణలో పెట్టమని కానీ నీకు సూచన ఇస్తే నువ్వు అది చేస్తావా? అది చేయకపోతే ఏమవుతుంది? సో ప్రోగ్రామ్ ఆచరణ అంటే జాబితా రాసుకోమండం కానీ, బిగ్ బుక్ చదవడం కానీ, ఈ గుణదోషాలు గురించి మీద వర్క్ చేయడం కానీ, వేరే వాళ్ళకి వెళ్ళి క్షమాపణ చెప్పడం కానీ, ఇలాంటి సూచనలు ఇస్తే నువ్వు చేస్తావా అని అడిగారు. సో దానికి వచ్చిన జవాబులు డెవిన్ చెప్పింది ఏంటంటే, మొట్టమొదటి ప్రశ్నకి నా రికవరీకి ఎవరు బాధ్యులు అని ఆలోచిస్తే నా రికవరీకి నేనే బాధ్యుణ్ణి అనే సమాధానం వచ్చింది. దానికి ఓకే అన్నారు ఆయన. రెండో దానికి మీరు సజెషన్లు కానీ సూచనలు ఇస్తే నేను పాటిస్తానంటే, ఎందుకంటే ఇవన్నీ వాళ్ళ సూచనలు సజెషన్సే ఇస్తారు కానీ పాటించకపోవడం నా చేతిలో ఉంటుంది. నేను బాగుపడాలనుకుంటే నేను పాటిస్తాను, లేదా పాటించను. సో నా రికవరీకి నేను బాధ్యుడిని అయినప్పుడు నా స్పాన్సర్ చెప్పింది నాకు ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటే నేను పాటిస్తాను, లేదా పాటించను అని చెప్తున్నారు. ఇదంతా విన్నాక ఆయన స్పాన్సర్ ఆయనకి ఏం చెప్పారంటే, నేను నా జీవితంలో నేను భగవంతుడికి పాత్ర నిర్వహించట్లేదు. సో నీ జీవితంలో నేను నిర్వహించను కూడా. నేను ఓన్లీ నీకు సహాయపడగలుగుతాను. ఈ సోపానాలు ఎలాగ ప్రాక్టీస్ చేయాలి జీవితంలో, ఎట్లాగా నీకైనా సూచనలు కావాలంటే సూచనలు అందించడానికి నేను సహాయపడగలుగుతానని ఆయన చెప్పారు. సో అది డెవిన్ చెప్తుంది. స్పాన్సర్ అని అంటే వేరే వాళ్ళ జీవితాలను నడిపించడం కాదు, నేను జస్ట్ వాళ్ళు సహాయపడడమే చేయగలుగుతాను. వాళ్ళకైనా సూచనలు కావాలంటే సూచనలు ఇవ్వగలుగుతాను. ముందు నాకు ఇప్పుడు ఎవరైనా స్పాన్సీ వస్తే నేను ఆ స్పాన్సీతో ఇట్లానే మాట్లాడతాను, కూర్చుని కొంచెం ప్రోగ్రామ్ గురించి చెప్తాను, నేను వాళ్ళ నుంచి ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నానో అవి కొంచెం వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇట్లాగా నేను ఒక గీత గీసి వాళ్ళకి చెప్తాను, ఈ గీతల్లో మనం ముందుకెళ్తామని. సో అట్లా చేయడం వల్ల జర్నీ అనేది చాలా స్మూత్ గా ఉంటుందని ఆయన చెప్తున్నారు. యా Devin, do you want me to take the question from Rajkumar? Yeah, I think we take the question, and then I'll let Judy share on any of that stuff too. Yeah, Judy, you want to add something to it before we take a question from Rajkumar? Oh, the only thing I was going to add is that I agree with Devin, and I do something similar but not quite the same because I'm a different person and people do things a little differently. I like to sit down and have a cup of coffee and have an understanding before we do this, whether it's on Zoom or in person. Let's talk about what commitment I expect of them and what I offer them in terms of time and my honesty and my respect as well, so that we start with an expectation of what we will be doing. And I want to know that they're willing to do that. Yeah. సో జూడీ దానికి డెవిన్ చెప్పిన దానికి యాడ్ చేశారండి. ఆవిడ ఏమంటున్నారంటే, స్పాన్సర్షిప్ అనేది వ్యక్తితో వ్యక్తి మారుతుంది, ఎందుకంటే ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒకేలాగా ఉండరు. సో అలాగ మారుతుంది. ఇప్పుడు డెవిన్ చేసినట్టు నేను స్పాన్సర్ చేయను, నేను స్పాన్సర్ చేసినట్టు డెవిన్ చేయడు, కానీ నేనేం చేశానో చెప్పగలుగుతాను. దాంట్లో ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఎవరితో అయినా నేను స్పాన్సీ ఉంటే అతనితో మొట్టమొదటిగా నేను కూర్చుని మాట్లాడడం ఐదర్ జూమ్ కాల్ అయినా అవ్వండి, ఫేస్ టు ఫేస్ అయినా అవనివ్వండి, నేను అతనితో కూర్చుని అతని గురించి తెలుసుకుని మా ఇద్దరికి నాకు అతని మీద ఉన్న ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏంటి దాని గురించి మాట్లాడతాను, అతనికి నా మీద ఉన్న ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏంటి దాని గురించి మాట్లాడతాం. సో ఈ పరిమితి మనం తీసుకున్నాక మేము ముందుకు వెళ్తాం స్పాన్సర్షిప్ లోకి అని ఆవిడ చెప్తున్నారు. యా రాజ్ కుమార్. యా, థ్యాంక్ యూ. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నా పేరు రాజ్ కుమార్, ఒక తాగుబోతును. నా ప్రశ్న ఏంటంటే, నేను పైపైన సోపానాలు చేశాను. యాక్చువల్గా నేను వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి స్టెప్ వర్క్ చేయించచ్చా, అయితే వాళ్ళని నా దగ్గర పిలిపించుకొని మా ఇంట్లో పెట్టుకొని స్టెప్ వర్క్ చేయించచ్చా? బిల్లు కూడా బాబు దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడే ఉండి కొన్ని రోజులు స్టెప్ వర్క్ చేయించాడు కదా. నేను మా స్పాన్సర్ను అడిగాను, 4 స్టెప్ రాయలేకపోతే నా వల్ల రావట్లేదా? మిగతా అన్ని డిస్కషన్ బాగానే చేశాడు, ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ బిగ్ బుక్స్ అవడం, అన్ని క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ బాగానే అయిపోయాడు. 4 స్టెప్లో డిలే అవుతుంటే నేను అడిగాను, నేను వచ్చి నా వల్ల కావట్లేదు రాయడము, నేను వచ్చి మీ ఇంట్లో ఉంటా 2 వీక్స్ అని చెప్పాను.
లేదా నువ్వు నాతో 2 weeks ఉండు ఎక్కడ ఉందామని. సో ఇలాంటి 4th stepలో చాలా స్ట్రగుల్ ఫేస్ అయ్యాను. ఏమన్నా చెప్తారా? Yeah, so Rajkumar says that he has not thoroughly completed his steps, and he wants to know whether he can sponsor people, and also he wants to know that he's actually struggling with completing his 4th. So he asked his sponsor whether he can move in with his sponsor so that he can write his 4th. And also the same way, can he sponsor people? Can he bring other people to his home and make them do the step work? Because somewhere it's written that Dr. Bob and Bill actually did the same thing. So that's his question. Okay, I'll give my shot at it. And what if nothing else, you'll learn that we don't all do things the same way. I think that we are healed by sponsoring. And what I don't know will let me call my sponsor and say, tell me again how I do that, so that I can help someone else. And do I move in with somebody to write my 4th step? We have a joke here that says, how long does it take to write a 4th step? About 6 months and 2 days. 6 months to put it off and 2 days to get it done. Because you have a commitment to your sponsor to sit down and do your 5th step. So there's lots of reasons why one can postpone doing their 4th step, but not many of them are any good. Yeah. So సో రాజ్ కుమార్ అడిగిన ప్రశ్నకి జూడీ చెప్పిన సమాధానం ఏంటంటే, అందరికీ వేరే అభిప్రాయాలు ఉండొచ్చండి, కానీ నా అభిప్రాయం నేను చెప్తాను. స్పాన్సర్షిప్ చేయడం వల్ల మనం బాగుపడతాం. ఎందుకు 2 విధాలుగా అని చెప్తున్నారు. ఎందుకు అని అంటే, ఒకటి వాళ్ళని ముందుకు తీసుకెళ్ళడంలో మనం ఎక్కడైతే మనకి ఏ విషయాలు అయితే తెలియట్లేదో దానికైనా నేను నా స్పాన్సర్ కాల్ చేసి అడుగుతాను, ఇతను నా స్పాన్సర్ ఇట్లా అడుగుతున్నాడు, ఏం చేయాలి, ఏం చెప్పాలి అని. సో అలాంటి సూచనలు వాళ్ళకి ఇచ్చేటప్పుడు నేను కూడా నేర్చుకుంటాను. అట్లాగే నేను బాగుపడుతూ ముందుకెళ్తాను. ఇంకొకటి రెండవది, ఇతను అడిగింది ఏంటంటే, నేను ఇంటికి తీసుకొచ్చి రాయిపించచ్చా, లేదా నేను నా స్పాన్సర్ ఇంటికి వెళ్ళి రాయాలా 4వ సోపానం అని అంటే, దానికి ఒక జోక్ గుర్తు వచ్చింది ఆవిడకి. ఏంటి అని అంటే, 4వ సోపానం రాయడానికి 6 నెలల 2 రోజులు పడుతుంది అని మేము జోక్ చేసుకుంటాం. ఎందుకు 6 నెలలు, ఎందుకు 2 రోజులు అని అంటే, 6 నెలలు అది ఏమంటారు, వాయిదా వేయడానికి రాస్తాను అనుకోవడానికి. 2 రోజులు ఖచ్చితంగా కూర్చుని రాస్తే 2 రోజుల్లో అయిపోయే పని. ఎందుకంటే 2 రోజులు ఎందుకు అంటున్నా అంటే, నేను నా స్పాన్సర్తో ఒక అగ్రిమెంట్లో ఉన్నాను. నేను 4వ సోపానం అయిపోయాక 5వ సోపానం నక్కి నా స్పాన్సర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలని. సో నేను నిజంగా గట్టిగా కూర్చుని రాస్తే 2 రోజుల్లో అయిపోయే కార్యక్రమం అది. అండ్ చాలా మంది అనేక కారణాలు చెప్తారు 4వ సోపానం ఎందుకు లేట్ అవుతుంది, ఎందుకు రాయలేకపోతున్నారని. కానీ ఒకసారి ఆలోచిస్తే అది ఆ కారణాలన్నీ యాక్చువల్గా పనికిరావు. మనం బాగుపడాలనుకుంటే 4వ సోపానం రాయాలి అని ఆవిడ చెప్తున్నారు. యా, Devin, you'd like to add? I guess a couple of thoughts. Number one, I think that we can start helping people almost immediately. Now, if you've got a real understanding of step 1 and you've had an experience with step 2 and coming to believe, and you have really made a decision and you've got some framework there, I believe that you could help show somebody what was shown to you to get to that point. Part of my experience is, and I think when Judy talked about sponsorship as healing, is that having a whole bunch of people calling me on a regular basis to do this really keeps me doing this. I mean, I think that what a great motivation
I've got people that are really actively out there making amends and writing inventory. I better make sure that I'm keeping up on my inventory and making sure I don't have any outstanding amends, because how am I supposed to be useful if I'm not actually living this program? And I think for those of us that are new, you know, you're going to have a bunch of other friends that might also be new. Why don't you guys get together and talk about the doctor's opinion together? Why don't you just try to help people? It doesn't have to even be called sponsorship at that point. But I think we can, you know, that might be the actions that allow you to get sober and stay sober long enough to actually get through the rest of this thing, and the motivation that might get you there. So as long as you're not taking somebody to a place where they're surpassing where you're at in the program, I don't think you can't hurt them. You're not going to get them drunk. That's for sure. You're not going to get them sober either. But you may be able to help them get some clarity, and together God might show up and help you both. And I think to what Raj just wrote in the chat, I think this kind of comes to, what am I looking for in a sponsor? I'm looking for someone who really understands this program. I'm not interested in just a friend who I can say that's my sponsor. I'm gonna, you have an opportunity to vet somebody too. Find out, if you're going to ask somebody for help, find out, what does your program look like? Did you do the steps out of this book? Do you live this? I mean, you can ask those questions and not be seen as a heretic or something. I think, for me, a sponsor is someone who understands this program, is living it, and is someone that I feel spiritually connected to, that I can hear. But if they don't have this real deep understanding of this program, then that's not going to be where I'm looking. That's number one. But the big point is that I can hear you. I need somebody that I can actually take direction from, and that I will listen to. Yeah. సో డెవిన్ రాజ్ కుమార్ అడిగిన ప్రశ్నకి యాడ్ చేశారండి. జూడీ చెప్పిన దానికి కూడా ఆయన ఏమన్నారంటే, ఖచ్చితంగా వేరే వాళ్ళతో పనిచేయడం వల్ల మనం కోలుకుంటాం. అండ్ జూడీ చెప్పింది చాలా కరెక్ట్ అని చెప్తున్నారు. ఎందుకనంటే, మనం వేరే వాళ్ళతో ఎప్పుడైతే పని చేస్తున్నామో, వేరే వాళ్ళు ఎప్పుడైతే వెళ్ళి జాబితా రాస్తున్నారు, వేరే వాళ్ళు ఎప్పుడైతే వెళ్ళి ఇతరులకి క్షమాపణ చెప్తున్నారు, ఇవన్నీ వాళ్ళు చేస్తున్నప్పుడు నేను కూడా వాళ్ళలాగానే చేస్తున్నానా, నేను వాళ్ళకి ఓన్లీ మాటలతో చెప్తున్నానా, లేదా నా జీవితంలో కూడా నేను అట్లా నడుపుకుంటున్నానా అనే ఆలోచన వస్తుంది. ఆ నిజాయితీతనం అనేది అప్పుడు ఏర్పడుతుంది. సో అందుకైనా నేను వేరే వాళ్ళతో కలిసి పనిచేయాలి అని ఆయన చెప్తున్నారు. అండ్ ఎప్పుడు ఇంకొక స్పాన్సర్ని తీసుకోవచ్చు అని అంటే, మీరు ఇమ్మీడియట్ గా తీసుకోవచ్చు. మీరు ఎప్పుడైతే మొదటి సోపానాన్ని పూర్తిగా అంగీకరించారో, మీ పవర్లెస్నెస్ ని ఎప్పుడైతే పూర్తిగా ఒప్పుకున్నారో, అప్పుడు ఖచ్చితంగా తీసుకోవచ్చు. అండ్ మీరు స్పాన్సర్ గానే సహాయపడక్కర్లేదు. 4-5 మెంబర్స్ కలిసి మాట్లాడుకోవచ్చు. అసలు డాక్టర్స్ ఒపీనియన్ ఏంటి, బిగ్ బుక్ గురించి మాట్లాడుకోవచ్చు. ఇట్లా మాట్లాడుకొని మన అవగాహన పెంచుకోవచ్చు. అన్నిటికంటే ముఖ్యం, నేను ఎవరినైతే స్పాన్సర్ గా తీసుకోవాలనుకుంటున్నానో అతను నాకంటే, అతనికి ప్రోగ్రామ్ అవగాహన ఉందా, అతని జీవితంలో ప్రోగ్రామ్ ని వాడుకుంటున్నారా, అది నేను ఆలోచించాలి, అది నేను అడగాలి అతన్ని. ఇవన్నీ తెలుసుకున్నాకే నేను అతన్ని స్పాన్సర్ గా తీసుకోవాలని అనుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను స్పాన్సీగా తీసుకున్నాక నేను ప్రోగ్రామ్ చేయకుండా ఉంటే అతను నన్ను దాటేసి ముందుకెళ్ళిపోతాడు. అతను ముందుకెళ్ళడానికి నేను అడ్డంకుగా అవ్వకూడదు. అందుకని నేను ఇంకా బాగా ప్రోగ్రామ్ చేయాలి అని డేవిన్ చెప్తున్నాను. యా కార్తిక్, యూ హ్యావ్ క్వశ్చన్. Yeah, so my question is this, I had a bad experience sponsoring people without getting that spiritual awakening in the 12th step. And of course, the 12th step says after, it's more like, you get the awakening and then pass on the message to still suffering alcoholics. So my experience was that, I think I drove people away with my intolerance and ego when I was sponsoring them initially, without completing the first 11 steps. So today, my thought process is, at least you need to finish 9 and probably, practice 10 and 11 to
take through somebody through these steps, because the required patience, tolerance are not there without this. Yeah. సో కార్తీక్ అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే అండి, నేను 11వ సోపానం వరకు వచ్చే వరకు నేను వేరే వాళ్ళని స్పాన్సర్ చేసినా కూడా వాళ్ళని నా అహంకారంతో కానీ నా ఒక గుణదోషాల వల్ల కానీ వాళ్ళు నా నుంచి పారిపోయేటట్టు చేశాను. సో ఇన్ని సోపానాలు అయ్యాకనే స్పాన్సర్ చేయడం కరెక్ట్ అంటారా అని డెవిన్ని జూడీని అడుగుతున్నారు. యా డెవిన్, యా జూడీ. I was going to say that my spiritual experience came at the end of my working the steps, and that my sponsors told me that it was okay to begin almost immediately as a way of maintaining my own sobriety, as long as I was always honest about what I have not done yet. We can do our third step together because I have not done my third step. I have not written my fourth step. Let us do our fourth step. I had to be honest about where I was at and not pretend that I knew an answer I did not yet experience. It says that I have gotten spirituality as the result of working these steps, but I don't have them before I've worked these steps necessarily. I have a spiritual gift which is the desire to get sober and the willingness to do the work. But the gifts come more and more over time. Thank you. Yeah. So కార్తీక్ అడిగిన ప్రశ్నకి జూడీ ఏం సమాధానం చెప్పారంటే, స్పాన్సీస్ ని ఇమీడియట్ గా తీసుకోవచ్చు. మనం ఇన్ని సోపానాలు అయ్యాకనే స్పాన్సీస్ తీసుకోవాలనే అవసరం అయితే లేదు. ఎందుకనంటే మనం ఈ సోపానాలు ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారా మనం ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం అనేది పొందుతాం. సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాలనంటే మనం ఇతరులతో కలిసి పనిచేస్తున్నప్పుడే మనం నేర్చుకుంటాం. కానీ అన్నిటికంటే ముఖ్యం మనం నిజాయితీగా ఉండాలి వాళ్ళతో. నేను 3వ సోపానం చేయకుండా వేరే వాళ్ళతో 3వ సోపానం చేయించలేను. సో వాళ్ళతో నిజాయితీగా నేను 3వ సోపానం చేయలేదు, నువ్వు 3వ సోపానం చేయలేదు, కలిసి చేద్దాం అని చెప్పచ్చు. 4వ సోపానం చేస్తున్నప్పుడు కూడా అదే. నేను ఎక్కడైతే నేను నిజాయితీగా ఏవైతే చేయలేదో అవి చేయలేదని ఒప్పుకోవాలి. ఏవైతే చేశానో వాళ్ళకి ఏవి ఇవ్వగలుగుతానో అదే నేను ఇవ్వాలి. అది చేయడం వల్లనే అప్పుడే నేను కూడా నేర్చుకుంటాను, నేను కూడా ముందుకెళ్తాను. కానీ సోపానాలు ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల నాకు ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం పొందుతుంది. కానీ సోపానాలు ప్రాక్టీస్ చేయకుండా నాకు ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం పొందాక నేను వేరే వాళ్ళకి పంచుతాను అనుకోవడం కరెక్ట్ కాదని ఆవిడ చెప్తున్నారు. సో వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ వేరే వాళ్ళతో పంచడం చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఆధ్యాత్మికత అనేది పొందుతామని ఆవిడ చెప్తున్నారు. యా, I think we have another question. Yeah. యా. పిసి రావు గారు చేయలేపారు, ఒకసారి క్వశ్చన్ అడగచ్చు. హాయ్ సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ కరణ్ గారు. హాయ్ సార్. సార్, ఇది స్పాన్సర్షిప్ తీసుకోవాలి అంటే అతను 12 స్టెప్స్ కంప్లీట్ చేసిన అతనే ఉండాలా? మధ్యలో చేస్తున్న అతన్ని కూడా స్పాన్సర్షిప్ చేసుకోవచ్చా? ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా సంవత్సరాలు చేసిన వాళ్ళు కూడా 12 స్టెప్స్ చేసిన వాళ్ళు లేరు. సో ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అతను 12 స్టెప్స్ కంప్లీట్ చేశాడా లేదా అన్నది? So Devin and Judy, PC Rao has a question. He says, I think this is a repeat question of Bharat. So I think this was already asked. So ఇందాక చెప్పిన సమాధానం ప్రకారం మీకంటే ఒక స్టెప్ ముందు ఉంటే సరిపోతున్నట్టు చెప్తారు. ఇంకో రెండో ప్రశ్న, ఆయన 12 చేసి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారా అన్నదానికి మీరు వెళ్ళి అడగాలి. ఇలాంటి ప్రశ్నలు అడగచ్చు స్పాన్సర్. మీరు ఎవరినైతే తీసుకుందాం అనుకుంటారు, మీరు 12 సోపానాలు చేశారా, ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారా అని అడగచ్చు. Am I wrong? Correct? Thought it was a repeat. yeah, like I mean it's the reverse of what the previous question was. But anyways, for the benefit, we'll just ask them. Oh. Yeah. So his question was, if I want to take a sponsor,
should I take a person who has completed all his 12 steps, or can I take a person who's in the middle of doing his 12 steps? I mean, it's a reverse question of what we answered before. So I think it's a wonderful question. I think ultimately it comes down to, can I hear this person? Does this person seem to exhibit a way of life and the way how they are approaching life that's attractive to me? To me, that's really the thing. My sponsor, Bart, is a guy that I met that when I looked in his eye, I saw a light there. I was attracted to this person in some way. Now, he happened to have 20 some years sober, and we were really identifying on the program part of it. My initial sponsor and I didn't, I don't know what we did. Martin had a couple of years sober. He took me through the steps as he had been, and this is kind of touching on a question that Raj Kumar had put in the chat. The first initial understanding of sponsorship I had was we read the book, The 12 Steps and the 12 Traditions, one chapter at a time through each of the 12 steps. And I was asked to write a bunch of lists about random things that didn't really have much connection to the step that we were on. I don't know what my first fourth step looked like. It certainly wasn't an inventory as I've been shown how to write it today. But I know that I was willing to do whatever was asked of me. And I know that Martin and I are both sober today. And so my experience there is that, I don't understand how God works. And today I believe there's a way that I've been shown how to do this program. It pretty much is what the book says to do without really much interpretation at all. And that's really worked. And I've had a tremendous experience following that. But my first experience was I didn't have great direction. But somebody gave me their time and somebody made themselves available to me. And I was willing, and I was ignorant because I didn't have any other experience of what AA was. And I had this gift of a surrender experience on my first day of sobriety. And together, God seemed to show up in that relationship. Today, I think it's really important that I would want somebody who's on fire. And you could be on fire at the end of a fifth step. You could be on fire, whenever in this program. But I want somebody who's excited about recovery. And I want somebody that I can hear. And I think if you find that, it doesn't matter where somebody's at as long as they're ahead of you. To what Judy said. If I've got somebody who's never written a fourth step, I don't want that person showing me how to write a fourth step. They don't know how to do it. So in some respects, I think it's useful. But there are times when I'm sponsoring newer people where they're at meetings and they're meeting people and they say, I met somebody and we're really connecting and we're talking every day. So why don't you sit down with them and look at the first step together? And that could be a wonderful opportunity for this person who's new to be able to start helping somebody else. And that might allow them to get through this process and actually stay sober and really change. So I hope that makes somewhat of sense. సో పిసి రావు గారు అడిగిన ప్రశ్నకి డెవిన్ సమాధానం చెప్పారండి. ఆయన ఏమంటున్నారంటే, స్పాన్సర్ సోపానాలు చేశాడా ఇవన్నీ ప్రశ్న కంటే ముందు నేను అడగాల్సిన ప్రశ్న ఏంటంటే, ఆయనలో ఉన్న ఇది నాకు కావాలని అనుకుంటున్నాను. ఆయన ఇప్పుడు నా అనుభవానికి వస్తే, నేను ఒక స్పాన్సర్ని చూసినప్పుడు ఆయనలో ఏదో ఒక కాంతి ఉంది. ఆయన జీవితంలో అవేవో సోపానాలు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నట్టే అనిపించింది. సో అలాంటి పర్సన్ని నేను తీసుకున్నా. నా మొదటి స్పాన్సర్ దగ్గరికి వస్తే ఆయనతో కలిసి నేను 12 సోపానాలు చేశాను. బిగ్ బుక్ చదివాము కలిసి. ఆయన ఎన్నో లిస్టులు చేయమన్నారు. బిగ్ బుక్ లో చెప్పినట్టు కూడా లేదు, అయినా కూడా నేను అది చేశాను. సో అవన్నీ చేసినా కూడా నేను ముందుకెళ్ళాను. ఇంకొక స్పాన్సర్ని ఎంచుకున్నాను. సో ఈ స్పాన్సర్ని ఎంచుకున్నప్పుడు నేను చూసింది ఒకటే, ఆయనలో ఏదో ఒక తెలియని కాంతి ఉండింది. అది నాకు కావాలని అనుకున్నాను, దాని వెనకాల వెళ్ళాను. సో అది చేయడం వల్ల ఇప్పుడు సోపానాలు చేశాను. కానీ అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా మొదటి స్పాన్సర్ గురించి చూస్తే, అతను నాకు టైం ఇచ్చారు. అతను నేను కలిసి ప్రోగ్రామ్ చేసాం, అలా ముందుకెళ్ళాను. ఆ టైంలో భగవంతుడు నాకు అలాంటి రికవరీ కావాలని అనుకున్నారు.
ఇప్పుడు నేను ఎలాంటి రికవరీ కావాలనుకున్నారో భగవంతుడు నిర్ణయిస్తాడు, నేను నిర్ణయించలేను. సో నేను ఓన్లీ చేయగలిగింది ప్రయత్నం ఒకటే. అండ్ ఇంకొకటి ఇప్పుడు జూరీ చెప్పినట్టు 4వ సోపానం చేయకుండా నేను వేరే వాళ్ళతో 4వ సోపానం చేయించలేను. సో అందుకని నేను నా స్పాన్సీస్ కంటే ఒక సోపానం ముందే ఉండాలి ఎప్పుడు. అది నేను కూడా నేర్చుకుంది అని ఆయన చెప్తున్నారు. Yeah, Judy, you want to add something to it? You're on mute, Judy. Thank you for your help. I was going to say that I totally agree. Each one of my sponsors has been someone that I could hear deeply within myself, that I have to be able to hear them, because I don't argue with my sponsors. I listen to my sponsors, but they don't become God to me, but they understand and I can hear them in a way different from my friends. With my friends, we can argue about some parts of AA, about interpretations of one thing or another. And I want to answer a question really quickly because I see it on chat. And at noon or in 5 minutes, I have to go catch a plane. So I want to answer a question from my experience, which is, does AA have clubs or warehouses or shelters? And our traditions, which are really useful, say that we don't do that. Although Bill Wilson, our co-founder, wanted to do things like that, we found we cannot have property. We cannot provide those services. We don't do that. But I want to add that my Mexican friends take people into their homes fairly often. And they live together in a different way than most of the people that I know. So there are groups of people who are very hospitable for someone trying to get sober, but AA itself does not. Thank you. సో జూడీ చెప్పింది ఏంటంటే అండి, డెవిన్ చెప్పింది చాలా కరెక్ట్. అన్నిటికంటే ముఖ్యం నా స్పాన్సర్ ఎవరైతే ఉంటారో నన్ను అర్థం చేసుకోగలిగి ఉండాలి. ఆయన నేను చెప్పేది కొంచెం అర్థం చేసుకుని నాకు దాని తగ్గట్టు సూచనలు ఇచ్చే వ్యక్తి అయి ఉండాలి. ఎందుకంటే నేను నా స్పాన్సర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నేను చాలా వరకు వినడానికే వెళ్తాను. ఆయన నుంచి ఏవైతే సూచనలు కావాలనుకుంటాను దానికోసమే వెళ్తాను అని అవి చెప్తున్నారు. సో అలాంటి వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఆయన నన్ను అర్థం చేసుకునే వ్యక్తి ఉండాలి అని ఆవిడ చెప్తున్నారు. సో ఇది అన్నిటికంటే ముందు రాజ్ కుమార్ ఒక ప్రశ్న అడిగారు. ఏంటి అని అంటే, ఏమైనా క్లబ్స్ కానీ ఏమైనా ఇల్లులు కానీ ఉన్నాయా ఎక్కడైతే వేరే మెంబర్స్ని ఉంచి వాళ్ళతో ప్రోగ్రామ్ వర్క్ చేయించడానికి చేస్తామని. సో దానికి ఆవిడ చెప్పింది ఏంటంటే, మన ట్రెడిషన్స్ ప్రకారం అది చేయకూడదు. బిల్కి అలాంటి ఆలోచనలు ఉండినాయి, కానీ ఆయన అది మంచిది కాదని ఆయన చేయలేదు. కానీ మెక్సికోలో కూడా కొంతమంది ఇట్లానే అందరూ కలిసి ప్రోగ్రామ్ చేస్తూ ఉంటారు, కలిసి బ్రతుకుతూ ఉంటారు. సో అట్లాంటి గ్రూప్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో అని ఆవిడ చెప్తున్నారు. యా కార్తిక్. So my fellow traveler has a question. He's asking, let's say with one sponsor, I worked till step 6 or step 5, and suddenly the sponsor disappears or stops working with you. Then of course you have to change your sponsor. But what are the other alternatives? Do you work from the beginning? Do you change after you change the sponsor, or do you go to step 6 and 7? Sometimes. Well, yes. I think it's dependent on who you would ask for help.
I think certain people, there's a trend out here where everybody starts you right from the beginning, no matter what. You take a drink at any point in the steps, you go back to step 1. And I know people that have been doing step 1 to 3 for 10 years. I want to share, I guess there's a couple of thoughts that I have. One is, back in the very beginning, before we had a book, before AA was a fellowship, before we had all this stuff that we have today, if you were in Akron, Ohio, and you ended up in this little hospital room, it was a flower room, for about a week while you detox, they would send guys over to basically tell their stories and be with you. And if you had made a decision that you wanted what these people had, you would end up at one of our co-founders' house named Dr. Bob. And generally that day you were on your knees praying a 3rd step. And within the next maybe week or 2, you were out there making amends. So the idea that this process has to take a long time or needs to be a big academic exercise, I think is something that has developed through the fellowship. And I would like you to hear that is through the people. We have changed this whole process, and I think in some ways we have made it this complicated ordeal that it seems like it's going to take months and months to complete. And if you said I'm having trouble writing, I would say don't go to a meeting, but come to my house maybe, and we'll write it here. We'll do a meeting, and you can write inventory. I'll read a book for an hour. I don't care. We can do things to figure out how to be helpful. If you're willing to do this, and you'll show up and you'll actually do it. I think what we stumble a lot with is our own defiance to actually do this and our own laziness to actually do this. But the 12 steps does not have to be a lengthy, drawn out process. And you can get after this stuff and just make it a priority in your life. And you could be looking at, I have amends to go make within a week or so, if you have somebody that can walk you through this process in that way. And that's essentially how it was shown to me. This doesn't have to take longer than a couple of days. Are you willing to sit down and write today and really get after this? Well, here's how and we just go at it. So that's really, the idea of where do I start from? If I've got an inventory that's written, if you came to me, I would want to see what it looks like, to find out if the directions you were given looked kind of like what I believe this program to look like. And maybe we'd have a few things to look at from there. But I wouldn't, I think a quick conversation and a little look at what have you done will give me the understanding, if I was to start sponsoring somebody at some point in the program, of what they've really done. There's a lot of people that say I'm at this point in the steps, and you find out what they've been shown is they actually need to understand. They don't even understand the first step. So maybe we got to start there. But if they had someone who was really on the ball, let's just pick it up and go with it. So I hope that makes somewhat of sense. యా సో కార్తిక్ అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే అండి, ఇప్పుడు నేను కొన్ని సోపానాలు చేసి 6వ సోపానం దగ్గర ఉన్నప్పుడు నా స్పాన్సర్ వదిలేసి వెళ్ళిపోతే ఏం చేయాలి? నేను వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలా? 6వ సోపానం నుంచే మళ్ళీ మొదలు పెట్టాలా, లేదా మళ్ళీ మొదటి నుంచి మొదలు పెట్టాలా అని. సో దానికి డెవిన్ చెప్పింది ఏంటి అంటే, ఇది ఒకసారి ఆలోచిస్తే ఈ బుక్ ఎప్పుడు రాశారో, ఎప్పుడు ఎలాగ ప్రోగ్రామ్ ముందుకెళ్ళిందని ఆలోచిస్తే, ఇప్పుడు డాక్టర్ ఒక వారం వరకు వాళ్ళు హాస్పిటల్లో ఉండేవాళ్ళు చాలా మంది. దాని నుంచి ట్రీట్మెంట్ డీటాక్స్ చేసేవాళ్ళు. దాని తర్వాత హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు చివరి రోజుల్లో ఎవరో ఒకరు మెసేజ్ అందించడానికి వెళ్ళేవాళ్ళు, వాళ్ళ స్టోరీస్ చెప్పడానికి. దాని తర్వాత వాళ్ళు డాక్టర్ బాబుకి కానీ బిల్ కానీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి అక్కడ 3వ సోపానం చేసేవాళ్ళు, దాని తర్వాత 4వ సోపానం చేసేవాళ్ళు, దాని తర్వాత ఎమెన్స్ చేయడానికి బయటికి వెళ్ళేవాళ్ళు. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఒక వారంలోనే వాళ్ళు ఇమీడియట్ గా వేరే వాళ్ళకి మెసేజ్ అందించడానికి హాస్పిటల్కి వెళ్ళేవాళ్ళు. సో చాలా తొందరగా చేసేవాళ్ళు ఇవన్నీ.
మనకి స్లోగా టైం అయ్యే కొద్దీ మనకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితిలో ప్రోగ్రామ్ చాలా టైం పడుతుంది చేయడానికి. యాక్చువల్గా అయితే అసలు అలాంటిదే కాదు. నేను ప్రోగ్రామ్ చేయాలనుకుంటే నేను 2 రోజుల్లో కూడా చేయొచ్చు, ఒక వారంలో కూడా ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ చేయొచ్చు. కానీ నేను నెలల తరబడి నేను చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మోస్ట్లీ నెలల తరబడి చేయాల్సిన అవసరం ఎందుకు వస్తుందంటే నా బద్ధకం వల్ల, నేను పోస్ట్పోన్ చేయడం వల్ల. సో ప్రశ్న దగ్గరికి వస్తే ఇప్పుడు నేను స్పాన్సర్గా వేరే స్పాన్సీ నా దగ్గరికి అలా వస్తే నేను ఏం చూస్తానంటే అతను 4వ సోపానం చూస్తాను. నేను చేసిన విధానంగానే ఉందా ప్రోగ్రాము అని ఆలోచిస్తాను. అట్లా ఉందనంటే నేను అక్కడి నుంచి ముందుకు తీసుకెళ్తాను. లేదు అంటే మళ్ళీ ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తానని చెప్పారు. యా చూడి. I was going to say that in the beginning, you would be out working a 12-step to carry this message to others inside of a week. They didn't worry about you having gotten it. They thought you would get it just by the experience of being here and giving your spiritual life what we call a surrender, giving up and being willing. And that was enough. And the rest of it would come with time. We aren't quite doing that today. Devin's absolutely right. And some people die spending time. So I want to tell you a very short story. I sponsored a woman and kept trying to sponsor somebody who could not write a 4th step. She has been hospitalized 27 times because she relapses instead of doing the work that is in front of her to do. She is now becoming a middle-aged woman without her grandchildren or her children or her health, but she's never been able to do the work of Alcoholics Anonymous. And she's a wonderful example to me, but I won't sponsor her because there is no willingness to do the work that is in front of us. So I think she is an example of what happens sometimes. And I only have so much time in my life. I cannot spend it there. I have to spend it with someone who wants to get sober and is willing to do the work. I hope that makes sense. Yeah. సో జూడీ ఏం చెప్తున్నారంటే ఎవరు ముందు మొదట్లో ఎట్లా ఉండేదంటే ఒక వారంలోనే సోపానాలు ఇవన్నీ చేసి మెసేజ్ అందించడానికి పంపించేవాళ్ళు. వాళ్ళు అప్పుడు నమ్మేది ఏంటంటే నేను మెసేజ్ నాకు ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం పొందాక మెసేజ్ అందించాల్సిన అవసరం లేదు. నేను ఎప్పుడైతే మెసేజ్ అందించే ప్రయత్నంలో నా ఆధ్యాత్మికత పెరుగుతూ ఉంటుంది, నా ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం పొందుతూ ఉంటానని వాళ్ళు నమ్మేవాళ్ళని అన్నారు. అండ్ ఆవిడ అనుభవంలో ఆవిడ ఏం చెప్తున్నారంటే సోపానాలు చేయకుండా 4వ సోపానం దగ్గర మాటుకుపోయే వాళ్ళని చాలా మందిని చూశాను. ఎందుకనంటే ఆవిడకి ఒక స్పాన్సీ ఉండేవారు ఎవరైతే 4వ సోపానం చేయకుండా ఉన్నారు. సో అలా చేయకుండా ఉండడం వల్ల ఆవిడ రీలాప్స్ అవుతూ ఉన్నారు. 25 సార్లు ఆవిడ హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అవ్వాల్సి వచ్చింది. ఆవిడ హెల్త్ పాడైపోతూ ఉండింది. ఆవిడ ఫ్యామిలీ ఎవరు ఆవిడ దగ్గరికి రావట్లేదు. సో అలాంటి వాళ్ళతో నేను టైం స్పెండ్ అలాంటి వాళ్ళని నేను స్పాన్సీస్గా పెట్టుకోను. ఎందుకనంటే వాళ్ళకి ఫస్ట్ విల్లింగ్నెస్ ఉండాలి ప్రోగ్రామ్ చేయాలని, తాగుబోతనం అనే జబ్బు నుంచి బయటపడాలనే కోరిక ఉండాలి. ఆ కోరిక లేనంత వరకు వాళ్ళు ప్రోగ్రామ్ చేయకుండా వాయిదా వేస్తూ ఉంటారు. దానికి వచ్చే పరిణామాలు either తాగుతాం లేదా తొందరగా చనిపోతాం. సో అవన్నీ వదులుకోవాలంటే ఫస్ట్ నాకు ఎవరైతే స్పాన్సీస్ కోరిక ఎక్కువ ఉందో ప్రోగ్రామ్ చేయాలని అలాంటి స్పాన్సీస్ తోనే నేను ప్రోగ్రామ్ చేపిస్తాను. వాళ్ళకి నా టైం ఇవ్వడం ఇంకా ముఖ్యమని ఆవిడ చెప్తూ ఉన్నారు. Yep. Thank you. I just wanted to address really quick the quote that was listed in the chat. I believe what we're referring to is with "we are careful never to show intolerance or hatred of drinking as an institution" is really
I don't have an opinion on alcohol. AA doesn't say alcohol's bad. I don't I don't shun my friends who can drink or maybe are drinking to excess and I think they have a problem. I don't make any comments about that. It's none of my business what anybody else does. And the reality is most people are not alcoholics. And so I'm, AA and me as a person, I'm not here to try to say drinking is bad. I don't even think that. I think alcohol is wonderful. If I could drink successfully, I'd probably be drunk every day and it'd be great. But I can't drink successfully. I can't do this. And what happened to me was I became able to understand myself and understand my real relationship with alcohol is that it will never be sane and normal. So I think all that they're talking about there is, we're not here to try to get into temperance or reforming anybody. One of the things I didn't mention early on is they talk about don't start off as an evangelist or a reformer. In order to maybe get somebody and be able to try to help them, I need to be open. I need to allow somebody to be themselves. I'm not trying to change you in any way. I'm not trying to convince you that drinking is bad. I'm not even trying to convince you that you should be doing the 12 steps, as far as I'm concerned. My job is if you want to live a spiritual life and you're interested in getting over this and you're willing to do what this program is, it's what I'm doing, and I would be happy to show you. But at any point in that, if you want to get off the train and you stop calling, I'm not going to be chasing you down. I don't have time for that, But I don't want to do anything that's going to push you away. I think that's really what this is about, is we don't want to be pushing people away or being seen in a certain light. I'm just here to be helpful. And if my experience can benefit you, I think it could if you're like me. But if that could benefit you, well, that's what I'm here for, to try to help you, because that helps me. And the one thing we haven't said, and I want to point out, is the word try. We try to carry a message. So this 12th step is not predicated on how many people are staying sober because of me. No one stays sober because of me. God shows up in people's lives. Sometimes I might be the instrument to help facilitate that relationship being born in you if you're through this program. But it's not about a success rate or anything. My success rate of sponsorship is I'm sober. I've been trying to carry a message now for a bunch of years. I've been trying to get better at that and more effective. But my job here is to try to help you. It's not predicated on if you actually accept that help or not. And it's not predicated on how many people are now walking around and I'm their sponsor and look at me, I'm great. In order for me to stay sober, I have to think about you. So I think that's something that we forget sometimes, that this isn't about how many people you're sponsoring currently or how many people are staying sober that you've helped. I mean, that's all wonderful. Right. If that happens, that's wonderful. So, but my job here is to try. And that's how I stay sober, is I try to help you. So I just think that was important to say. Thanks. Yes. So రాజ్ కుమార్ చాట్ లో క్వశ్చన్ అడిగారండి. ఏంటంటే బిగ్ బుక్ లో పేజ్ నంబర్ 103లో ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది. ఏంటంటే మనం ఏమంటారు, మందుకి వ్యతిరేకం కాదు అని బిల్ చెప్పాడు. దాని గురించి ఏంటి అంటే డేవిన్ ఏం చెప్పారంటే, అవును మనం మందుకి వ్యతిరేకం అయితే కాదు, ఎందుకనంటే మందుకైతే వ్యతిరేకం అయితే కాదు. ఎందుకనంటే మనం చక్కగా తాగగలితే తాగే వాళ్ళమే, మందు మంచిదే. కానీ మనం సరిగ్గా తాగలేక మందు వల్ల మన జీవితం మందు వల్ల మన జీవితం ఇలాగ పాడైపోవడం వల్ల మనం మందుకు దూరంగా ఉండాల్సి వస్తుంది. సో దానివల్ల మనకి ఆధ్యాత్మికత కావాలి. దానివల్ల మనం ఆధ్యాత్మికత వల్లనే మనం మందుకు దూరంగా ఉండగలుగుతాం. సో అందుకని మనం దేనికి వ్యతిరేకం కాదు అని ఆయన చెప్తున్నారు.
ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే, నేను ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళని స్పాన్సర్ చేస్తున్నాను అని అంటే, నాకు ఎంతమంది స్పాన్సర్స్ ఉన్నారు, నాకు వాళ్ళు ఎన్ని సంవత్సరాలు సోబర్గా ఉన్నారు, ఇవన్నీ నాకు పనికిరావు. నేను వేరే వాళ్ళని స్పాన్సర్ చేయడం వల్ల నేను పొందే లాభం ఏంటి అని అంటే, నేను సోబర్గా ఉంటాను. అదొక్కటే నాకు నేను పొందే లాభం. సో మిగతాదంతా నడిపించేది భగవంతుడు. సో ఆయన నడిపించేటప్పుడు అంతా నేను వాళ్ళ జీవితాన్ని నడిపించకూడదు. నేను జస్ట్ వాళ్ళకి ప్రోగ్రామ్ ని అందించగలమే నేను చేయగలిగిన సహాయం అని ఆయన చెప్తున్నారు. యా. Judy, yeah, do you have something you want to share on that question, chat? Sure. The co-founder of this program understood the nature of the alcoholic is defiant. It's always seeking something other than spirituality. My job as a sponsor is to help someone, maybe my job as a friend too, is to help someone put their hand in the hand of God. I do not want to be God in anyone's life. But we are also cautioned in our traditions against intolerance of any kind. Racial, class, politics, religion, superiority is never helpful. And drinking is one of those things. But among us, we are best when we continue to reach for humility deliberately, to just be one of many. I am at my best when I do that. Thank you. Yeah. సో రాజ్ కుమార్ చాట్ లో ఒక ప్రశ్న అడిగారండి. ఏంటంటే, మనం ఈ ఆధ్యాత్మికత పైనుంచి మనం కిందకి పడచ్చా? ఎందుకంటే నాకు కొంతమందిని చూశాను, ఎవరికైతే చాలా మంది స్పాన్సర్స్ ఉన్నారో, గ్రాండ్ స్పాన్సర్స్ ఉన్నారో, వాళ్ళు కూడా ఆధ్యాత్మికత పైన నుంచి తప్పుకుంటారు. ఎందుకు అవుతుంది అట్లా అని. సో జూడీ దానికి చెప్పింది ఏంటంటే, ఈ తప్పకుండా అవుతుంది అలాంటి, ఎందుకంటే మనకున్న జబ్బు ఎప్పుడు మనతోనే ఉంటుంది. సో మన ఒక హ్యూమిలిటీ, మనం అది మనం ఎప్పుడు కోరుకుంటూ ఉండాలి. అందరిలో ఒకరిలాగా నేను బ్రతకడం అనేది కోరుకుంటూ ఉండాలి. నాకు ఎంతమంది స్పాన్సర్స్ ఉన్నారు, ఎంతమంది గ్రాండ్ స్పాన్సర్స్ ఉన్నారని నా హామ్ మీదకి తీసుకోకూడదు. సో అవన్నీ నేను చేస్తూ ఎల్లప్పుడూ నేను భగవంతుడికి అర్పిస్తూ ముందుకెళ్తేనే నేను ముందుకెళ్ళగలుగుతాను నా ఆధ్యాత్మికత పైనలో అని ఆవిడ చెప్తున్నారు. యప్. So there's a couple of things. We have another question in the chat, which I have a lot of experience with currently, like recent experience of friends of mine. But there was another thing where we were talking about the quote of we should not run their lives. We can only guide them through the program. And what I would offer this is, I'm sure I could run your life. I mean, I could give out a lot of thoughts about what you should be doing. That was my whole life. I know better than everybody. So listen to me and do what I do, and your life will be good too. In the third step, if I really were to make a decision to turn my will and my life over to the care of God, it says, first of all, we had to quit playing God. It doesn't work for us. And so let's think about what it would look like if sponsorship was, I get to run your life. Say Judy sponsors me. I can't run my life. So I let Judy run my life. And then I sponsor Karthik. And Karthik can't run his life. I can't run my life. Judy's running my life, but I'll run Karthik's life.
And you go on that, 6, 7 lines. I mean, you can see how insane that was. If my job is I have to go to God for everything, my sponsor shouldn't be the one to give me that, the direction. And I had a guy call me this week and say, I'd like to go into this master's program at school. What do you think? And I said what my sponsor has said to me for the last 7.5 years whenever I talked about anything in my life. He has simply said every single time, oh, I don't know. Why don't you get quiet on it, pray about it, and do what you feel and keep me in the loop? If you feel like you got some inspiration you want to run by me at some point, I'm happy to hear you out. But every single time I went to my sponsor about, I don't know what to do in my life, the answer every time was go to God. And he simply said this, what if I were to give you a direction that turned out to be wrong? And it ended up blowing a hole in your life. And I was directly responsible to that. He goes, I'm not sure I'd be able to stay sober over that. So where do I get off thinking I know what anybody else on this planet needs to do is the question that I came to. And if I think I know what you need to be doing in your life, there's a lot of ego in that. There's a lot of self-centeredness in it. There's a lot of I am the answer. And I think it's almost more dangerous for the person doling out the advice than it might be for the person receiving the advice. And I think I'll wait for that. But then Raj Kumar asked the question about, do we see people get drunk after being sober a long time? And the answer is, unfortunately, absolutely. And that's because alcoholism is a progressive and fatal illness. And that's why we have a program that is operated best one day at a time. The reason where one day at a time comes from is one day at a time I have an opportunity to wake up and try to seek a relationship with God and live a spiritual life in order to stay ahead of alcoholism, which is a progressive and fatal illness, whether I'm drinking or not. So I think that's a wonderful question. And I have a couple of people recently that I've watched stumble, and it's really sad, but I will pause there. Yeah. So తిరిగి మళ్ళీ తాగొచ్చా అని తిరిగి మళ్ళీ తాగే వాళ్ళు ఉన్నారు చాలా ఇయర్స్ సోబర్గా ఉన్నా కూడా. సో అలా ఎందుకు అవుతుందని అడిగారండి ప్రశ్న. సో దానికంటే ముందు ఏం చెప్పారంటే ఇది ఎప్పుడు పెరుగుతూ పోయే జబ్బు, ఇది చాలా ప్రాణాంతకరమైన జబ్బు. సో దీన్ని రోజువారీగా మనం చేయకపోతే మనం దాని నుంచి బయటపడలేం. అండ్ చాలా మంది స్పాన్సర్స్ ఏమనుకుంటారంటే వేరే వాళ్ళ జీవితాన్ని నడపడం స్పాన్సర్షిప్ అని అనుకుంటాం. కానీ అది కాదు, మన జీవితాన్ని నడిపించేది ఒక్కలే, అది భగవంతుడు. సో నేను నా స్పాన్సర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నా జీవితాన్ని నడిపించుకోవట్లేదు అని అంటే, నా స్పాన్సర్ నా జీవితాన్ని నడిపించారంటే నా స్పాన్సర్స్ కూడా నేను వాళ్ళ జీవితాన్ని నడిపిస్తాను. ఎందుకంటే నాకు ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్కి వచ్చే ముందు చేసింది కూడా అదే. నేను వేరే వాళ్ళ జీవితాలు ఎలా నడిపించుకోవాలో నాకు బాగా తెలుసు అని అనుకోవడమే నన్ను ఇక్కడ తీసుకొచ్చింది. సో అది నేను చేయకూడదు. ఇప్పుడు నా స్పాన్సర్ నాకు 7.5 సంవత్సరాల నుంచి ఒక స్పాన్సర్ ఉన్నాడు. ఆయన దగ్గరికి నేను దేనికి సూచన కోసం వెళ్ళినా ఆయన ఒకటే చెప్తారు, నాకు తెలీదు, ఎందుకు నువ్వు ఒకసారి ప్రార్థనలోకి వెళ్ళి భగవంతుని అడగచ్చు కదా, నీకు అక్కడ ఏమనిపిస్తే అది చెయ్యి, కావాలంటే నాతో ఒకసారి షేర్ చేసుకో నీకు ప్రార్థనలో ఏమొచ్చిందో సమాధానం అని అంటారు. సో నేను అది చేయడం వల్ల నాకు భగవంతుడికి మధ్యనే నాకు ఒక అనుబంధం ఏర్పడింది. సో నేను నా జీవితాన్ని నేను భగవంతుని సహాయంతో నడిపించుకోగలుగుతున్నాను. సో స్పాన్సర్గా నేను చేయాల్సింది అదే, నా సోపానాలని అందించడం, సోపానాలను ఎలా చేయాలో నేర్పించడం, అండ్ వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా సూచనలు కావాలంటే అప్పుడప్పుడు సహాయపడడం, అంతేగాని వాళ్ళ జీవితాన్ని ఎలా నడిపించుకోవాలో నేను చెప్పకూడదు అని ఆయన చెప్తున్నారు. అండ్ రీలాప్స్ అవుతున్నారు ఎందుకు అని అంటే, రీలాప్స్ అవుతారు ఎందుకంటే మనం ప్రోగ్రామ్ చేయకపోతే రీలాప్స్ అవుతాం. అండ్ ఎన్ని సంవత్సరాలు సోబ్రైటీ ఉన్నా అది పనికిరాదు. ఈ రోజుకి నేను ప్రోగ్రామ్ చేశానా లేదా అనేది ఆలోచించుకోవాలని ఆయన చెప్తున్నారు. యప్.
Judy, do you have something you want to add on all that? I think your mute is on. I think what's being added is really powerful stuff. And there's some concern about people with time in the program who perhaps get too much authority with their time. And it is unfortunate that we can become dangerous with success. Devin knows a lot, I know a lot, and these become dangerous because I begin to think I know a lot. And then I think I need to tell you, and immediately I am more important and I am a bit superior, even with good intentions. I'm not evil, he's not evil, we have good intentions, but it still can become dangerous because most alcoholics want more than anything else to feel good about who they are, to be comfortable in life, and to maybe be somebody a little bit special. And that becomes dangerous at any time in sobriety. My sponsor was a man very respected around the world. And he said the most dangerous thing he did was to speak, because people told him how wonderful he was, and it was scary to understand that he might believe that. And when he believed it, he became more important and separated from other people. I hope, does that make sense? Can you translate that? Yeah. సో రాజ్ కుమార్ చాట్లో అడిగింది ఏంటంటే, ఈ అహం అనేది పెరుగుతూ ఉంటుందా, మనకు తిరిగి వస్తూ ఉంటుందా అని అడిగారు. సో దానికి జూడీ చెప్తుంది ఏంటంటే, చాలా కరెక్టే, అహం అనేది పెరుగుతూనే ఉంటుంది మన జబ్బులాగానే. ఎందుకు అని అంటే, నాకు ఎన్ని సంవత్సరాలు నేను వెనకాల వేసుకుంటూ వస్తాను సోబర్గా. చాలా మంది సోబ్రైటీని సంవత్సరాలతో పోలుస్తారు. అండ్ ఎక్కువ సంవత్సరాలు అయ్యే కొద్దీ వాళ్ళు చాలా అధికారం వచ్చినట్టు వాళ్ళకి ఆ ఫీలింగ్ ఇస్తారు. నేను ఎంత సక్సెస్ఫుల్ అయినా, నేను ఎంత ముందుకెళ్ళిన జీవితంలో, నేను అది భగవంతుడి వల్లనే ముందుకెళ్ళాననే ఆ హ్యూమిలిటీ నాలో ఉండాలి. లేదంటే అది నా నెత్తికెక్కుతుంది, నా అహంని పెంపొందిస్తుంది. అట్లా పెంపొందించినప్పుడు నేను ఇతరులకి భిన్నంగా ఫీల్ అవడం మళ్ళీ మొదలు పెడతాను. నా జబ్బు లక్షణాలు తిరిగి వస్తాయి. సో అట్లా అవడం వల్ల నేను తిరిగి ఇంకా వేరే వాళ్ళకి హాని చేయడం మొదలు పెడతాను. లేదా మళ్ళీ మళ్ళీ తిరిగి తాగొచ్చు కూడా. నాకు ఒక మనిషి తెలుసు, ఎన్నో సంవత్సరాలు సోబర్గా ఉన్నారు. అతను నాతో ఒక వాక్యం షేర్ చేశారు. ఏంటనంటే, నన్ను చాలా మంది నువ్వు చాలా మంచోడివి అని అంటూ ఉంటారు. నేను దానికి లొంగానంటే నా పతనం అక్కడే మొదలవుతుంది. ఎందుకంటే నేను మంచోడిని స్వతహాగా కాదు, నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయడం వల్ల మంచోడిగా అనిపించుకుంటున్నాను. కానీ నేను నిజంగానే మంచోడిని అని నేను నమ్మితే నా పతనం అక్కడే మొదలవుతుంది అని ఆయన చెప్పారని చెప్తున్నారు. My last thought is, I am at my best when I remember to just try to be useful. Yeah. సో జూడీ ఏం చెప్తున్నారంటే, మనం మన బెస్ట్ లో ఎప్పుడు ఉంటామనంటే, నేను వేరే వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే సహాయపడగలుగుతానో నేను అక్కడ ఉన్నతంగా ఉండగలుగుతాను. లేదంటే నేను అప్పుడు బెస్ట్ గా ఉండలేనని చెప్తున్నారు. సో వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ టు ది ఎండ్ ఆఫ్ ది మీటింగ్. యూ గైస్ వాంట్ టు షేర్ ఎనీ parting words? Yeah, so I had I feel like this question that just got asked about, people, why is it that people are relapsing? Is it possible that you could have this amazing experience, wake up, really be present, really have change in your life, and then actually relapse? I don't consider relapse to be, I came into AA, went to a bunch of meetings for a couple of months, never did the steps, and drank again. I don't think that's a relapse. I think the only way you relapse is you've actually been sponsoring people, you've made all your amends, you're really through this program,
And then if you drink after that, that's what I would consider a relapse. I think we throw that word around. But I have a guy right now at almost 30 years of sobriety is in treatment after a suicide attempt. And he started drinking at some point. And we don't know the story. But I think this is a great way to lead into the last part of what step 12 talks about, which is practice these principles in all our affairs. And I think ultimately this is where it really starts to come, you know, am I living different? Am I waking up every day and surrendering that I don't have the power today? You know, my current, this new round of steps I'm doing, the first 2 weeks we've had phone calls, and it's been about step 1. And the question has been, where today, currently at 11 years of sobriety, are you experiencing powerlessness and unmanageability in your life? You know, it's not about alcohol today. It's about my alcoholism. It's about how am I showing up in the world? Am I actually living this spirituality that I'm talking about? Or am I out here just talking about it? We have a saying out here that says, don't listen to what somebody says, but watch their feet. You know, don't watch their mouth, watch their feet. You know, and it's what my sponsor Bart said. You know, he said, we carry the message, and when asked, we use our words. So how am I living today is a really great question if you've got some time sober. And I think it's our responsibility to look at our own lives and to take a look about, am I really actually living this way of life? And I think what Judy was talking about is our egos absolutely rebuild. And if I start to get confused that I'm the power and I'm the solution, I'm in trouble. And I'll pause there. And then we have Suresh. Yeah. సో రాజ్ కుమార్ అడిగిన ప్రశ్న అదే అండి, ఎందుకంటే మళ్ళీ ఎందుకు రీలాప్స్ అవుతారు జనాలని అడిగారు. సో దానికి ఆయన చెప్పడం ఏంటంటే, నాకు 30 ఏళ్ళు మనిషి కూడా తెలుసు, 30 సంవత్సరాలు సోబర్గా ఉన్నా కూడా ఇప్పుడు కరెంట్ గా ట్రీట్మెంట్ లో ఉన్నారు. ఎందుకంటే సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసుకుని ట్రీట్మెంట్ పొందుతున్నారు. ఎందుకు అని అంటే, మనం మన అన్ని జీవిత భాగాల్లో మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ ని వాడుకుంటున్నామా, ఆ నియమాల ప్రకారం మనం నడుచుకుంటున్నామా అనేది మనం చూసుకోవాలి. అది ఎప్పటి వరకు అయితే మనం చేయమో మనకి బాధ అనేది వస్తుంది, ఈ జబ్బు అనేది అక్కడ బయటపడుతూ ఉంటుంది. అండ్ మనం ఓన్లీ ప్రోగ్రామ్ గురించి మాట్లాడుతున్నామా, మనం ప్రోగ్రామ్ నిజంగా జీవిస్తున్నామా అనేది చూడాలి. అది చేయనంత వరకు మనం ఇద్దరు బాధపడుతూ ఉంటాం, లేదా వేరే వాళ్ళని బాధ పెడుతూ ఉంటాం, లేదా ప్రాణాన్ని మీదకి తెచ్చుకుంటాం, లేదా మళ్ళీ తిరిగి తాగొచ్చు కూడా. సో అది అవ్వకూడదు అంటే మనం నిజంగా ప్రోగ్రామ్ ని జీవిస్తున్నామా లేదా అని ఆలోచించాలి అని అంటున్నారు. యా, సురేష్ గారు టైం అయిపోయిందండి. సో ఒక 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, అవి పూర్తి చేశాక మీటింగ్ ముగిద్దాం. సురేష్ గారు చెప్పండి. ఓకే, హాయ్ అండి, సురేష్ ఆల్కహాలిక్. సో అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు కొత్త మిత్రులు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని మనం ఎన్ని రోజులు ఫాలో అప్ చేస్తాం. అలాగే కొత్త మిత్రుల్ని వస్తుంటారు వెళ్తుంటారు. ఈరోజు వచ్చిన మిత్రుల్ని పదే మీటింగ్ రండి అని కానీ, లేదా ఈ బుక్స్ తీసుకోండి అని కానీ, అలా వాళ్ళకి ఎన్ని రోజులు, ఎన్నో మీటింగ్లు వచ్చే వరకు అసలు మనం ఫాలో అప్ చేయాలి. రెండవది ఏంటంటే, నాకు ఏ అవసరం లేదు అని ఉన్న వెళ్ళిపోయిన మిత్రులు కూడా మనకు అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తూ ఉంటారు, నాకు కనిపిస్తూ ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళ విషయంలో ఎలా బిహేవ్ చేయాలి అనే దాని గురించి సందేహం. So what Suresh is asking is, for the newcomers, when we bring them to AA, and how long should we keep on carrying the message? How long should we ask them to come to meetings? Because there are few people who come and leave AA, but I still see them often. But should I keep calling them back again? And how long should I be doing that to the same person? Is his question. Judy here, alcoholic. I don't chase people.
but I might call to find out if they're okay once or twice. People sometimes get a little bit of the program and feel so good that they go away. I want to say that I go to several meetings a week. I work with other women, and I am involved in AA regularly and have been for the past 40 years. So I don't know how long is too long, because life happens when you stay alive and when you stay aware and when you stay connected to your higher power. Life keeps happening. People die, life changes, and I need you more today than I did when I got here to help me stay steady, to help me remember what I know, to help me remember to connect with the divine. I need that more today. I don't graduate because life keeps happening. There's always something going on that is disappointing or frustrating or difficult, and there's something about being with you that helps me remember day to day this special ability of an alcoholic in recovery to deal with whatever happens in life. I hope that makes sense. Yeah. సో సురేష్ గారు అడిగిన ప్రశ్నకి జూడీ చెప్పిన సమాధానం ఏంటంటే యూనో ఎన్నిసార్లు వాళ్ళతో టచ్ లో ఉంటాం, ఎన్నిసార్లు వాళ్ళని మీటింగ్ ప్రేరేపిస్తాం అని అంటే, నేను వాళ్ళతో టచ్ లో ఉండొచ్చు, అంతేగాని వాళ్ళు వెంటపడకూడదు. 1-2 సార్లు నేను వాళ్ళతో కాల్ చేసి మాట్లాడొచ్చు ఎట్లా ఉన్నారని, అంతేగాని మీటింగ్కి రానే చెప్పకూడదు. ఎందుకంటే మీటింగ్కి తీసుకొచ్చాక ఇంకా మీటింగ్కి రావాలా వద్దని కూడా అది వాళ్ళ నిర్ణయం. సో మీటింగ్తోనే కోలుకుంటారా అనేది మనం చెప్పలేం. వేరే విధంగా కూడా కోలుకోవచ్చు. చాలా మందికి ఎట్లా అంటే, మీరు కొన్ని రోజులు ఏఏకి వచ్చాక ఏఏ నుంచి పొందిన స్ఫూర్తితో వాళ్ళ జీవితాన్ని నడుపుకోవచ్చని బయటకు వెళ్తారు. సో చాలా మంది తిరిగి రారు కూడా. సో అలాంటి వాళ్ళతో మనం మళ్ళీ మీటింగ్కి రావని మనం ఏమి కోరుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అంతేగాని వాళ్ళతో టచ్ లో ఉండకూడదని కూడా ఏం లేదు. వాళ్ళ జీవితంలో ఎలా చేస్తున్నారు, వాళ్ళ జీవితంలో వాళ్ళు బాగుపడాలని మనం కోరుకోవాలి, కానీ వాళ్ళు ఏ ద్వారానే బాగుపడాలి, మనం నడిచే మార్గం ద్వారానే వాళ్ళు బాగుపడగలుగుతారని భ్రమలో భ్రాంతుల్లో మనం ఉండక్కర్లేదు అని ఆవిడ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు 40 సంవత్సరాల నుంచి ఆవిడకి తెలిసిన మిత్రులు ఉన్నారు. సో వాళ్ళతో ఆవిడ రోజు టచ్ లోనే ఉంటారు. సో ఆవిడ చెప్తుంది ఏంటంటే, నాకు మనుషులు కావాలి నేను బాగుపడాలంటే. సో నాకు ఏఏకి వచ్చిన రోజు కంటే ఈ రోజు మీ అందరి సహాయం ఎక్కువ కావాలి. ఎందుకంటే నేను స్థిరంగా ఉండి ప్రోగ్రామ్ సరిగ్గా చేసుకోవాలంటే మీ అందరితో నేను టచ్ లో ఉంటేనే నేను ఆ స్థిరత్వం అనేది పొందుతానని ఆవిడ చెప్తున్నారు. Yep. I have I'm going to request that Judy tells a story about the night before or of when her sponsor passed away and what he was doing that night. I think it's a great story, but I want to also share a story that comes from my sponsor's first sponsor, which is when Bart first got sober, he had a sponsor, a guy named Eric. And Eric got really sick to the point where he was basically bedridden or had to be moved around in a wheelchair. And people were still coming over to his house. And until he died, he was sitting with people and he was 12-stepping them. And they had a group anniversary. They wanted to get him to come speak because it was his anniversary, and he was funny about some of that stuff, and so he had declined to go and speak for his actual sober anniversary. But they said the group's got its anniversary, 1-year anniversary for our group. Will you come speak? And they had about 100 some people, and they packed out this church, and they brought Eric down,
And before they started the meeting, they stopped and they said, would all of the people that have been sponsored by Eric please stand up? And Bart and a handful of people stood up in the room. And then they said, stay standing. Would all those people that have been sponsored by the men that just stood up please stand up? And they followed this out for a minute or two until almost everybody in that meeting was standing up. And to me, that's what this is all about. And Bart, when he tells that story, he says, where did it all start? With one man, Eric, carrying a message, you know? And if you have the opportunity to help somebody else and then watch that person go help somebody else, you know, to me, that's what is the most exciting thing in life. That's what I would wish above anything else, is that you would all recover, that you would get excited about this way of life, that you would go show other people how they would recover, watch them get excited, that everybody, all of us together, we come back, we go get more. And that's what I think this is about. And so if you ask me, why would I ever want to stop doing it? You know, getting to watch people's lives change is an incredible thing. More than anything else I've ever done in my professional career or in my personal life, if I sit back and think about how might I be able to be useful in this world? Maybe what I was called to do my whole life was to sit one person at a time and try to help them help them to find God. That above everything else that I could possibly do on this planet, maybe that's really the purpose that I was here for. And is that possible? And if I was brought to AA, maybe that's not a mistake. Maybe this was part of the plan all along. And maybe my life isn't broken as I think it is, or a problem. Maybe I'm actually exactly where I'm supposed to be. When I started to get that understanding and that thinking, the idea was, I hope I can do this for as long as I'm breathing. I hope I have the opportunity to be in the privilege to help people as long as I'm here. And I would love for Judy to tell you about what Don was doing the night before he passed away. So I think that's a story that hits at it, but I'll let that get translated. Yeah. సో డెవిన్ ఒక కథ చెప్పారండి, ఆయన జీవితంలో జరిగిన కథ. ఏంటి అని అంటే, ఆయన స్పాన్సర్ బాట్కి ఫస్ట్ స్పాన్సర్ ఎరిక్ అని ఆయన ఉండేవాళ్ళు. ఆయన చాలా సంవత్సరాలు సోబర్, చాలా మందికి స్పాన్సర్గా ఉన్నారు. చివరి దశలో వచ్చేసరికి ఆయన హాస్పిటల్లో నుంచి ఇంటికి వెళ్ళారు, ఇంటి నుంచి వీల్ చైర్లో తిరగడం. అలాంటి పరిస్థితిలో కూడా ఆయన చాలా మంది ఆయన ఇంటికి వచ్చి ఆయనతో స్టెప్ వర్క్ చేసేవాళ్ళు. సో అట్లా ఉన్నప్పుడు ఒకసారి ఒక గ్రూప్ యానివర్సరీ, ఫస్ట్ యానివర్సరీ అయితే, దానికంటే ముందు ఎరిక్ది యానివర్సరీ ఉంటే ఆయన మాట్లాడనని చెప్పారు. దాని తర్వాత గ్రూప్ యానివర్సరీ ఉండి మీరు వచ్చి మాట్లాడాలని కోరితే ఆయన ఒప్పుకున్నారు. సో అట్లా ఆయన వీల్ చైర్లో వచ్చి అక్కడ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక చర్చ్ మొత్తం యానివర్సరీ జరిగింది. ఆ చర్చ్లో ఆల్మోస్ట్ 100 మందికి పైగానే మనుషులు ఉన్నారు, ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ మెంబర్స్. సో అట్లా ఉన్నప్పుడు ఎరిక్ స్టేజ్ మీదకి వచ్చినప్పుడు ఒక రిక్వెస్ట్ చేశారు. ఎరిక్ స్పాన్సర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఒకసారి లేచి నుంచోమని. నుంచుంటే ఇతను ఎవరైతే డెవిన్ స్పాన్సర్ ఉన్నారో ఆయన ఇంకా కొంతమంది లేచి నుంచున్నారు. సో వాళ్ళందరినీ అట్లనే నుంచోమన్నారు. ఎవరు బాట్ వీళ్ళందరూ ఎవరైతే వాళ్ళ స్పాన్సర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో లేచి నుంచోమన్నారు. ఇలాగా ఒక 2-3 నిమిషాలు ఇట్లాగా అడిగినప్పుడు తిరిగి చూస్తే మొత్తం చర్చ్ లో అందరు లేచి నుంచుని ఉన్నారు. సో అదే మన ప్రోగ్రామ్ మనకి ఇచ్చేది. మనం ఒకరికి సహాయపడుతూ ముందుకెళ్తే అందరం బయటపడగలుగుతాం, అందరూ వాళ్ళ జీవితాల్లో ముందుకెళ్ళగలుగుతారు. సో అట్లాంటి అనుభూతి మనం పొందుతున్నప్పుడు నేను దాని నుంచి ఎందుకు బయటపడాలనుకోవాలి. నేను ఈరోజు నన్ను అడిగితే ఇలాగా వేరే వాళ్ళకి సహాయపడడం చూడడం, వేరే వాళ్ళ జీవితాలు మారడం చూడడం, ఇవన్నీ చూస్తే నాకు ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ వదిలే వెళ్ళాలని అనిపించదు. సో నేను రోజు అట్లా సహాయపడగలుగుతానని కోరిక భగవంతుని కోరుతూ ఉంటాను. సో అదే నేను చేయగలిగిందని ఆయన చెప్తున్నారు. అండ్ జూడీ ఒక స్టోరీ చెప్తున్నారండి, అది చెప్పాక మనం ముగిద్దాం. Okay, one last story. My sponsor's name was Don, and so this is about him. And he talked about leaving a legacy. He was very active in Alcoholics Anonymous, and he came from prison and got sober and became a wonderful
guide for many, many people around the country and across the world. So he had liver cancer, and he had done drugs, so he had hepatitis and he had all kinds of illnesses. And we knew he was going to die. And we'd all spent time saying goodbye. People sent him things, people came. He had one last thing, and it was his last talk. And so we knew that this was going to be his last talk. And they filled a room and raised the sides of it, and hundreds of people came, and somebody recorded it as Don's last talk. Hundreds of copies had been made of this talk. It wasn't a great talk. It was his last talk, but nobody knew that. Well, we knew it, but we didn't know it. In the way of death, we knew it, but we didn't know it. My husband and I had stayed at our regular meeting so that everyone else could go hear his last talk. And we went over the next day feeling like we had missed this wonderful thing. Don was in a chair laying there, and I was rubbing his head a little bit because he was so tired. And he said, "You know, Judy, I have met all my commitments. All of them, every life commitment he had met. And I knew that he was now free to die. He would not have gone without keeping all his commitments." He stood for 45 minutes and told his story. And that night, he stopped breathing with his wife and an AA young man just getting sober on the other side, holding his other hand. And he stopped breathing and was able to pass. His entire life, from prison to that moment, had been about being an inspiration and finding usefulness. No more and no less. And we still speak of him, so in a way, he still lives. That's it. సో జూడీ ఆవిడ ఫస్ట్ స్పాన్సర్ గురించి చెప్తున్నారండి. ఆయన ఫస్ట్ జైలు నుంచి బయటకు వచ్చి చాలా మందికి మెసేజ్ని అందించడం చేశారు. అండ్ ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే, మనం జీవితం అందరు చెప్పుకోదగ్గట్టు జీవితాన్ని బ్రతకాలని ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. సో అట్లాగనే ఆయనకి యాక్చువల్లీ లివర్ సిరోసిస్ ఉంది. అండ్ ఆయన డ్రగ్స్ కూడా చేయడం వల్ల ఆయనకి హెపటైటిస్ జబ్బు కూడా ఉంది. సో అలాగా ఆయన ఇంకా చివరి స్టేజ్కి వచ్చేసారు. ఇంకా కొన్ని రోజులు అయ్యాక మరణిస్తారనే సమయంలో ఆయనకి ఒక ఏ మీటింగ్లో స్పీకర్గా ఆహ్వానించారు. అట్లా చాలా మంది వెళ్ళారు. చాలా మంది, ఒక 100 పైగానే చాలా మంది వెళ్ళారు ఆయన మాట్లాడేది విందామని. అండ్ అప్పట్లో అని అనుకున్నారు అదే లాస్ట్ స్పీకర్ మీటింగ్ అవ్వచ్చు ఆయనది అని అనుకున్నారు. కానీ ఎవరికి తెలియదు ఎప్పుడు ఆయన చనిపోతారు. సో అట్లాంటి భ్రమలోనే ఉన్నారు. సో అప్పుడు వెళ్ళారు, ఆయన మాట్లాడారు. అది బెస్ట్ గా మాట్లాడారా అంటే, అద్భుతంగా మాట్లాడారా అంటే లేదు. కానీ అందరికీ తెలుసు అది ఆయన లాస్ట్ మీటింగ్ అని. సో అట్లాగే ఆ రోజు జూడీ నెక్స్ట్ డే ఆయన ఇంటికి వెళ్ళారు. వెళ్ళినప్పుడు ఆయన అలాగ విశ్రామం చెందుతూ ఉన్నారు చైర్లో, అండ్ చాలా టైర్డ్గా ఉన్నారు. అప్పుడు ఆయన ఒక మాట అన్నారు. ఏంటి అని అంటే, నేను ఈ ప్రపంచంలో ఏమైతే చేయడానికి వచ్చానో అవన్నీ చేసేసాను అని చెప్పారు.
కానీ అది ఒకసారి జూడీ ఆలోచిస్తే ఆయన ఆల్మోస్ట్ ఒక 40 సంవత్సరాలు పైగా జైలు నుంచి బయటకు వచ్చాక ఆయన ఇతరులకి సహాయపడడం ఆయన జీవిత లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఆ రోజు రాత్రి ఎప్పుడైతే జూడీతో అన్నారో ఇట్లాగ నేను చేయాల్సినవన్నీ చేశానని, ఆ రోజు రాత్రే ఆయన ఆఖరి శ్వాస పీల్చుకున్నారు. అప్పుడు చూస్తే ఆయన ఒక చేయి ఆవిడ భార్య పట్టుకుని ఉన్నారు, ఇంకొక చేయి ఒక కొత్తగా అప్పుడే వచ్చిన ఒక న్యూ కమ్మర్ ఒక అబ్బాయి పట్టుకుని ఉన్నారు. సో అప్పుడు చివరి శ్వాస వరకు కూడా ఆయన ఒక మెసేజ్ అందిస్తూ ఉన్నారు. ఆ మీటింగ్ లో కూడా 45 నిమిషాలు మాట్లాడి గురించి మాట్లాడారు. సో అట్లాగా ఆయన ఒక జీవితాన్ని ఒక రోల్ మోడల్ గా మార్చుకుని ఆయన చెప్పిన విధానం నడుచుకోవడం వల్ల ఇప్పటికి కూడా మనం ఆయన గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఇట్లా మాట్లాడడం వల్ల ఇంకా ఆయన మనలో బ్రతికి ఉన్నారని నేను నమ్ముతున్నానని జూడీ చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జూడీ ఫర్ దట్. Thank you for all your translation. Yeah. What a great work. Thank you. Do you guys have any I just want to say statements? thank you for everybody for hanging in there with this. Yeah. These are long sessions. They have been. And, Yeah. you know, I've seen pretty much everyone who's on here now. I think I've seen you here every week I've been here. There was a question about how much percentage of our days or our lives we tend to be more happy, joyous, and free, and how much do we miss? And I'll just offer that, you know, my experiences, you know, I've had a few moments where I did feel like I woke up and I did all of a sudden realize that like I was okay in my own skin and I felt at peace. And to me, what happened was that became, I understand now when I'm disturbed a lot easier. You know, my life was chaos. So everything's always a problem. But when I actually felt some peace and serenity, and I had some moments and some days and some weeks where I was just okay, what I was given there was an understanding that, you know, this is what I could be in all the time. And so as life happens, and I notice today a lot quicker when I'm disturbed. I notice when my mind is racing. I notice when, you know, I'm getting short or frustrated or fearful. You know, like I have an understanding of what's going on within me today because I've done that deep inventory, 4th step stuff. And I go back to that and and so what I'll offer is that I don't know if I could quantify, you know, this is how much time I'm happy, joyous, free, and this is how much time my ego shows up. But what I can tell you is that, you know, this stuff works as a flow. As I became aware of how Devin wants to respond to the world, I started being able to spot those reactions of pride or jealousy or defiance or laziness or fantasy and lust or, you know, all the stuff that shows up. I started being able to see it quicker. And to me, that's really the goal, is every day I'm going to wake up and I don't know which one of those things is going to show up in my life. But I think what we're trying to do here is be mindful of the fact that I will get frustrated. I will get resentful. I will get fearful. I will have selfishness show up. I will have dishonesty show up. I'm a human being. And I will make mistakes. You know, just yesterday, Judy was on a workshop and I was listening all day and I came in and my wife had moved the one thing that is mine in the kitchen from the spot that I think it should be to somewhere else. And I had no filter. And I just said, what is the deal with why we have to move the stuff down here? You know, and it's like, why do I do that? I don't know. But as I did the dishes within 20 minutes and she walks back in the room, I'm able to turn to her and say, hey, I'm really sorry. I was really blunt there and really short. And that was, you know, not how I wanted to be. You know, it didn't ruin our day. So to me, this whole living different is about, I'm going to make mistakes. And my job is to watch for these pitfalls and try my best to get back on the horse as soon as possible, so to speak. And, you know, and a big part of this whole thing for me has been, you know, trying to help others. I think that's where I've grown the most. You know, prayer, meditation, wonderful. Inventory, wonderful. Making amends, essential. All this stuff is essential to bring me to a point. But I think where I've started to, you know, where I've grown the most in the last bunch of years has been through trying to help somebody else. That's where I've
This program has crystallized in my mind because I'm talking about it all the time. I'm sharing my experience with it all the time. And, you know, I think that's really what this is all about. This is what Alcoholics Anonymous is. It's one drunk trying to help another drunk. And we have all this other stuff that we do, but at its core, we got to help each other out. And I find one of the most helpful things I can do is to show you this program, because this program is what brought me to God. And I hope that it could do that for everybody. So I don't know if that makes any sense in closing, and then if Judy has anything to say in closing, we'll allow that too. Yeah. సో రాజ్ కుమార్ అడిగిన ప్రశ్న అది ఏంటంటే, మీరు ఎంత శాతం హ్యాపీ జాయ్స్ అండ్ ఫ్రీ ఉంటారు, ఎంత శాతం మీకు ఈగో ఉంటుంది అని రాజ్ కుమార్ అడిగారు. దానికి డెవిన్ చెప్పేది ఏంటనంటే, నేను అట్లాగా సెపరేట్ చేయలేను. ఎందుకనంటే ఈరోజు నేను ఎట్లా అంటే, రోజు పొద్దున్న లేచినప్పుడు నాకు నాతో ఏం ప్రాబ్లం లేదు, నేను సంతోషంగా ఉండగలుగుతాను. ఏమైనా తప్పులు ఏమైనా చేస్తుంటే ఇమీడియట్ గా నేను అవగాహన నాకు ఉంది, నేను ఇమీడియట్ గా దాన్ని సర్దిద్దుకోగలుగుతున్నాను. ఇలాంటి ఒక జీవిత విధానం అనేది నేను దీనివల్ల పొందాను. అండ్ దానివల్ల నేను ఎప్పుడూ ఏకి రుణపడి ఉంటాను. సో ఇలాంటి జీవిత విధానంలో ముందుకెళ్ళడం వల్ల నేను పెద్ద తప్పులు చేయకుండా ఉంటున్నాను. అండ్ ఈ రోజు కూడా తప్పులు చేస్తూనే ఉంటాను, కానీ ఇమీడియట్ గా నేను సరిదిద్దుకునే ఒక వ్యక్తిత్వం అనేది ఈ ప్రోగ్రామ్ నాకు ఇచ్చింది. సో అట్లా చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తూ ఉంటే నేను జీవితం సంతోషంగానే గడుపుతున్నాను, హ్యాపీ జాయ్స్ అండ్ ఫ్రీగానే ఉంటుంది అని ఆయన చెప్పారు. యా జూడీ, over to you. I just want to say thank you so very much. Devin said it all. What I'd like to tell you is that I think I'm an asset in my family and my community today, and I sleep really well at night because I'm at peace with myself and my world, and I never had that before. Thank you all. I'm going to go catch a plane. You've been wonderful. Thank you for the great translation and putting this together, all of your hands and your attention. Sending love from Colorado. Thank you. Wish you a happy journey. Thank you. So thank you, and Devin. I don't have to run, so I can hang if there's still more questions and stuff, but she's got to fly. Yeah. Like ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగచ్చండి, డెవిన్ ఇంకా ఉన్నారు. Or you can share your contact as well. Maybe they can reach you online. Yeah, I put a phone number and an email in the chat. I do have WhatsApp. Karthik has all my info too, so if for some reason you get off, you can reach out to Karthik. That works, man. But yeah, I think we just remember, this is a really simple program. We complicate the hell out of it. At the end of the book, it says this in 4 sentences. Abandon yourself to God as you understand God. Admit your faults to Him and to your fellows. Clear away the wreckage of your past. Give freely of what you find and join us. We shall be with you in the fellowship of the Spirit, and you will surely meet some of us as you trudge the road of happy destiny. May God bless you and keep you. Until then. Yep. That's it. If you want to translate that. Yeah. I mean, so ఆయన విజన్ ఫర్ యూ చదివారండి బిగ్ బుక్ లో, తెలుగు బిగ్ బుక్ లో ఉంటే చివరి పేజ్ లో ఉంటుంది విజన్ ఫర్ యూ భాగం, ఆ పారాగ్రాఫ్ చదవచ్చు. సో ఈయన చెప్పింది అదే. ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా సింపుల్, మనమే చాలా కాంప్లికేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. సో సింపుల్ గా ఉంచుకుంటూ మన ప్రోగ్రామ్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తే మనకి ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చే ఫలితాలు మనం పొందుతూనే ఉంటామని ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. యా డెవిన్. So I think, I think that's probably it. I mean, I just, this program saved my life. Yeah. And everything I've learned about how to live in this world ultimately came through this work. And what it looks like today in the briefest way is I take time in the morning to get quiet and I pray.
and I ask that I could be useful today. And I ask for God to remove the things that I've seen showing up that are still problematic in my life. And I still have things that are difficult. I still struggle, you know. And I try to go through my day, and if I do something where I have to own an apology, or I really do something wrong, I try to own it as soon as possible. And, you know, as far as I can tell, I'm not the same person. And I don't think that's because I'm special. You know, I don't think, you know, the highest that you get in AA is sober and member. Being a speaker or a sponsor, I mean, these are all, you know, it doesn't make us better or worse. We're equal to. And, you know, my job is to just come and try to be helpful. And so if I can share something that someone's going to be able to hear, that's wonderful. And my goal has been a long time to pray how I could share in a way that you might hear me. You know, we talked a lot about picking someone you can hear. I mean, I actively pray. Help me to share in a way that they might be able to hear me. Help me to be more effective in carrying this message. You know, grant me the courage to keep doing this on my own. So, you know, that's kind of how it looks a day, you know, for me. You know, take a moment at the evening to reflect on all that and see how I'm really doing. And then just wake up every day and keep trying to do that. Go out and see how you can help somebody. It really works. Yeah. సో డెవిన్ చెప్పేది అదే అండి. అంటే ఆయన జీవితం చాలా సింపుల్ గా అయిపోయింది. సో రోజు పొద్దున్న లేచాక నేను ప్రార్థన చేసుకుంటాను. భగవంతుడితో ఒక అనుబంధం ఏర్పరచుకుంటాను. అది అయ్యాక నాలో ఉన్న గుణదోషాలు నా జీవితంలో మధ్యలోకి రాకుండా ఉండమని ఆయనకు అర్పిస్తాను. అది చేసి నేను జీవితంలో ముందుకెళ్తూ ఉంటాను. చేయాల్సిన పనులు చేసుకుంటూ వెళ్తాను. ఎక్కడైతే ఏవైనా తప్పులు చేస్తే ఇమీడియట్ గా గ్రహిస్తాను అండ్ క్షమాపణ చెప్పుకుంటాను. అండ్ దాని తర్వాత సాయంత్రం అయ్యేసరికి నా రోజు ముందుకు ఎలా వెళ్ళిందో ఒకసారి జ్ఞాపకం వేసుకుంటాను. అండ్ ఎక్కడైనా తప్పులు చేస్తే మళ్ళీ క్షమాపణ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంటే చూసుకుంటాను. ఎవరికి ఎలా సహాయపడగలిగానో చూసుకుంటాను. అండ్ రోజు నా ప్రేయర్లో కూడా అదే, నేను వేరే వాళ్ళు సహాయపడేటట్టు నన్ను ఉపయోగించుకోమని నేను భగవంతుని కోరుకుంటూ ఉంటాను. సో అట్లా చేయడం వల్ల అట్లా ముందుకెళ్తుంటే జీవితం బాగుంది, ప్రశాంతంగా ఉందని నేను చెప్తున్నాను. సో డెవిన్ కి థ్యాంక్స్ చెప్తూ మీటింగ్ ముగిద్దామండి. డెవిన్ ఆయన ప్రేయర్ తో మీటింగ్ ఎండ్ చేస్తారు. సో డెవిన్, థ్యాంక్స్ అ లాట్ ఫర్ యువర్ షేరింగ్. థ్యాంక్స్ అ లాట్ ఫర్ టేకింగ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా టైమ్ ఆల్సో. And we hope to have more of these sessions. Yep. Thank you. So would you be kind enough to lead us out with the Serenity prayer? Absolutely. And thank you guys. Great questions. I'm really happy I got to be here, and I'm really happy you guys are here. Let's take a moment of silence followed by the Serenity prayer. God, grant us the serenity to accept things we cannot change, the courage to change the things we can, and the wisdom to know the difference. Thy will, not ours, be done.